But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila, kuona sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi techi yambutana, fila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. So, what? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para muguta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Tenema fiwa seva, 4x4, family car. Tenema fiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. James Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Good people. Say. Salibonani Mashabizula Mahle Linjani Bawit. I hope and trust you guys are doing good. Morugo gonna say. Dr. Lafu say. Hello. Right, good people. Aye. Very say cook. Bomade. Boko no. Apana.
ameno zvandaita kupage yangu zvinhu zvacho. But anyway, regai dai. Otherwise, boy. Kuno right. Good. 100. No, that's good. Mary Mudawan, how are you doing? Edna Clegg, say, Macho Story, say, Ambilon Rufun, the Ipin, the EP. Right, good people. I hope and trust you guys are doing good wherever you are. If it's the first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, and share the page. Whenever we discuss real life matters of the heart, zvinoitika muupenyu ndo zvatinotaura pano zvedu takadekara hatina kana pressure murudo takaenda. Right. Tonight's program sponsored by DDC Calendars. If you're in Harare, if you're in Zimbabwe, or wherever you are, if you're planning to go to Zimbabwe, please get in touch with us where you can go and hire affordable cars. This not gonna pressure where you go and enjoy yourself. Secondly, Canada put a part or a DJ. I'm your man, I'm your DJ. Unongonda hire Twitter, say Twitter later. If you need an MC, which do a catering, which do whatever. Panapa DDC, you can get everything that you want. Right. Jingle. Munobata mkoma double soko marange. If you plan to have a party or uruda jingle rako urada kwitirwa unobata double soko marange. My flyers, my banners, whatever you want, the graphics. Munobata mkoma simba graphics. Panapa. Mind say vano kuitira izvo. Topa ipapo to atati kana uri kuZimbabwe urida home away from home unoenda pamagolis resorts. Muna Dabsha Road mupadhuze nepaIvans apo vane mastage houses ipapo pane zvese zvaunda yonge inotoikona from swimming, canoeing, fishing, barbecue, pekurara, wifi zvauda sei ipapo zviripo unozviona pamagoris resort. Music in your ears. Kana uri kuZimbabwe unoda kuvaka kana ndiri kuno kuri zvako kudiaspora unoda kuvakirwa then ungoda dewa ndoda kuvanhu vanondivakira DDC construction iripo, mabuilders akamira, vanokudza kuti padwa zvakati, you just buy your material, they do your work. Painters ve DDC varipo, vanokupendera imba kuzoda. Ve tiling varipo futi zvakare. Saka unongoti batatira sei to provide with all that. Muri kuona sama yasvika sama zvatinda muno muUK manje pasama pakapa. Because 6 months dzikaitenge chirwa nechando, hatina social life, hatina chii. Saka tiri kuudzai kuti isusu Y2K promotions issue Africa Music Legend Tour tukudza kuti uyai musi wa26 paushamwari pachedu apa nepa DDC apa uyai musi wa26 August kuLeicester ukoko family show nevana venyu tisangana umboti because ndonzwa mwana vati elder vanongo vanokufarira vanokunza mutara DDC chiuya nevana vacho ka vachiona na elder wacho live and direct tiriko tichifara. Japres anenge ariko, Wingi D anenge ariko, Selma Mutukudza anenge ariko, Gandanga Mukanya vanenge variko, Mambo Dutex vanenge variko. Saka takaenda murudo early best tickets are running out. Musazonetsa mazimba. Munozoda kuzotenga ticket last day akudhura toka mapromota anodhura avazotinzwisisi. Aiwa opportunity makapuwa iyo unozwa kuti uchaenda kushow. Tenga early bird rako ticket £50 wogadzika wokanganwa zvakotokanganwa nezvazvo wongorisa ticket rako electronic ticket rako isa woza musi wa26 unongosvika usikanwa tika hauna kana pressure wozoti dhekwa muri papi dhekwa mite muri chemwari yangu ndikuziyai. Aiwa tiri kuudzai nguva iripo, grab your tickets. Akupera matickets akazopera uzi dhekwa akudhura ndinawo matickets few asara. Wada VIP unongoti wanda kuVIP tenge tiri kuVIP nesu nana Jampreza nana Wingi tichitamba nemutiriki wekuVIP tichiita zatita uya kuVIP kada VIP. Kana wada kwedu kwemushikashika kwatenge tifara zvedu kunonakidza kupovho £50 vana £20. Ndakuudza kuti Sam zvayakanakira manje mafaro madiro kunoku maketara hatapedzi avo vakomana vatipa zemlingapiyo iyo musi wa1 July up next month chaichari kuya ipapa sorry baba musi 1 July up 1 July lesa kuti zvakare lesaka mapromoters vayaona iri central focal point yekuti ungabva kwaunenge uchibva ipapo panhongonya paLeicester. Right, muri kupuwa Nox Ndinonyara anenge aripo,
Toki aenda nyika mai hehe Toki anenge aripo, Handuru anenge aripo, Jammaster vanenge varipo, Pop 10 kokai tenge chingokoka tingoriko, Shashel anenge aripo. Munozide matiketsi a 30 pounds maelibeds ari pai, family show musi wa2. Saka munongobata elder, mungonibata dewa, toda matiketsi tokupai link, wotenga wega tiketi rako bva wagara ungori naro ungozoti uchingosvika chete urongosikanwa zvokungu hapana zvokunetsa. Saka don't say we are not telling you guys, life is too short. Vaya vakabva kudheni maCOS yako yatichimbosangana nemanje yekuchitaura nyaya dzemaCOS, mashifti ari kurwadza zvekuti ndopaunombobviswa stress up musi wa1 tojamba maspika chimwene takadaro murudo handitika. Saka musati hatisi kukuudzai, tiri kukuudzai zvekuita. Nox ane album rakulonja kuswera mangwana, right? Toki anenge ariko, Nox ariko, Popton ariko, Handuru ariko, Shashel ariko musi wa1. Uchikobva musi wa1 bva wambozorora zvako bva kuti musi wa26 August Y2K. Saka murudo takaita sei? Takaenda ndozvatinoita pano paipa Ddc Skool of Thoughts. So if it is the first time here guys, please do likewise, follow the page, share the page and like the page. Unene nyaya yako panapa tinoiverenga tobatsira nevamwe. After the show we always say kuti don't feel lonely. If you've got issues, if you've been affected, we've got a supporting team inokubatsira. Even besides that, if you've got something that you want to talk about, please get in touch with the DDC. Tinema professionals, ma counselors, yekuti kwaunonobhadhara 30 pounds an hour or 50 pounds an hour, unocancelwa for free. You don't pay a penny. Right, vari muUK vaya vada zvechimukuyu munongooti www.florencemeets.co.uk woenda pawebsite pasiflora wonochuza biltong yauri kuda ipapo, hazvimbokunetsi. Flavored, spiced, lemon herbal, chili, vanokutumira vodya zvako wakaita sei vakasununguka. Right, regaiti kumwarisa enji wende muchana. I hope you are feeling well now. Peleja Jakarasi zviri sei my sister. Joyce Kiwa zviri sei. Rogers Shazira uri sei mwana wamudhara. Chiedza tauchira mavhangira, how are you my dear? Uri kuzvigona sei. Chiedza ndakaudzwa kuti panoita malive ako, please take me along. I need to participate. I always miss your lives. Please kana uita live yako please, it's either you call me kana ungonitega ndese ndimbouyawo. Maria Kahwema zviri sei. Kamchacha zviri sei. I missed the Kamchacha guy kunoku. She went to Zim, she enjoyed herself, coming back, missed it. Anyway, we'll see you when you come back again. Kamchacha, how are you doing my dear? Eddie K zviri sei. Tinadliwa yo paradza zviri sei my dear. Ambilon Lufu, I think I've seen you. Mashistori namba kuona ndimanda tanga umorisa kudenga kwemimi. Right. Sari kwangu kunoku hakuna ODKs ndakuona, Ambilon ndakuona, Messi ndakuona, Isaka murudo takaenda. Right, regai tungoti kana uchida kuya kujoina ipapa. If you want to talk to us, if you want to show your opinions, your views, please feel free. Link iripo iyo, regai tukupei link, unaipa link apo ita sei zvako wojoina. Kana usikadi kuya pane link unongofona neWhatsApp ukambudzi aka wofona ukambudzi kuzva zvaita sei, zvangoendeka takaenda takadaro, wobva waita sei, wobva wangochimhanya uchita sei, uchingoshare all your views and or your opinions. Let me pin yo yandapina apo ndiyamoita sei, ndiyo yamunouya nayo iyo. Saka takaenda. For those who give us stars day in day out, please, thank you so much for your stars, highly appreciated. Nokutenda ine rudo rwenyu nekusapota kwamunoita sei kwamunenge muchiita. Saka ipapa pachiregai ndone kuti nyaya yedu yanhasi yakamira sei. Ndiri kumbezada kutsvaga kuona kuti zvinhu zvacho zviri papi apa. Ndina Dr. Love edu tingori 2 zvedu nhasi, takaenda takachimhanya zvedu, tichienda takadaro, tichingoenda zvedu takadaro. Regai mbona kuti sorry guys, ndiri kumbotsvaga kuona kuti link yacho zvada kuti zviri papi chaizvo. Zvinhu zvacho akamana kunenge kurofu kwandiri kuita. I can't comment apa. Okay, anyway, my TK muri sei makaita RG, how are you doing?
right. Saka regai nditsvage nyaya yanhasika tidzifambire nyaya dzacho basa mangwanani. Right. Nyaya yanhasi yakamira yakadai so. How do I cope? Or how do you cope? How do you cope? Right. Hello, Elder and DDC Makadi henyu. Elder, I need your advice and help panyaya yangu on how to go through unemployment and how I can cope. Elder, I'm the firstborn in a family of 9. That's 5 boys and 4 girls. And I'm 49 years old. So, Elder, as you know, back then, culturally, as the firstborn, you were more likely like a parent to your siblings. So, I will say 6 of my siblings, I sent them to school, meaning I took over from my father since he was the one working, and I had to help since I was working, and that was normal in every home during that era. During that era. Fast forward, I got married and have kids, and life was okay, and I lost my job during lockdown till now. Elder, this situation is draining me in and out. I'm losing weight every day because I'm failing to sleep. Elder, I'm lucky that my wife is someone who understands my situation, but sometimes I feel she deserves more than I can offer her. Elder, the most sad part that brought me here is that my family, they've excluded me from the family things that we used to do together as family, and everyone will be involved. Elder, it is so painful that my family has now lost respect on me because Ndavarova. Now I don't even know what's going on, and sometimes I'll find out after it's done. Elder, ndikabvunza zvinonzi zvanga zvichida mari saka taona kuti tingakuomeserai since muri rovha kudai. Elder, I'm not jealous or what, but honestly speaking, is this how family should be like? Kubatanidzwa nemari here. My parents now, they won't even bother to visit, even to see vazukuru vavo vakuenda kune vari kumabasa. Elder, am I the only firstborn who is going through what I'm going through? Kuendesa your siblings to school and to be a parent to them at the same time, yet mamana the divided opinion. Now the very same people you put your life on hold can't even help or assist. Elder, if I tell you that if it wasn't vanatsano vangu and tezvara nanambuya vangu ndo vega who are by my side and supporting me in my family, Elder, and my family is not supporting me, and Elder, any advice on how I can cope on this situation? Yandiri iyi. Right. This story is not far-fetched. Nowadays, you can tell. I think we've got a lot of people maybe who might say, oh, you know what, I once been in a situation like this. Right, Debbie, just how are you doing? NM, the black woman, how are you doing? Dr. Lavanda. Right. We have got here a 49-year-old man who is in a situation. He lost his job. He's married, he's got kids. He lost his job. But before he lost his job, he was more like the breadwinner family of 9. Out of the 9 is the firstborn. So the other 6 siblings, he's the one who took over and sent them to school, helping Mdara because mom's was kind of bass and because it was the firstborn who was working. So send these guys to school, they've got their life, everything is okay. During lockdown, he lost his job. When he lost his job, up to now, he find a job, but his wife is supporting him and everything. But now, the reason why this guy came is, he is saying, now my family kana wakuita zvechivanhu kana kuti zvongoti mumusha munongodza ndanoma toda kudai so he's now being excluded. He's no longer involved. They no longer involve him. Why? I'm because rofa zvoda vanhu vane mari. Saka kuti why all of a sudden are we no longer unity? Why all of a sudden we are no longer family? Because ndarova, and their excuse which they're telling what no hatitoda kuremedza iba mukoma nekupira yekuti tatafuka tizoita nyaradzo musi wakati kana tatafuka tizoda kudai so because ima hamuna mari muri urova, saka vane mari isusu ndisino decide what and what not to do. Imimi you just take along. Saka ndopari kuti is it fair or is it a crime, or do people get respected because they are working? So do you disrespect somebody because they left their job?
And I put my life on hold, trying to put my siblings to school. I'm not jealous of them. But now they don't even see my sacrifices. Even my own parents. Havachauyi kumba kwangu. Vakuenda kune vanoshanda because varoti tikauya kwako, we are putting much pressure on you. So this gentleman here is saying, you know what? The only support that I'm getting this support. Kwana tezvara unana mbuya unana tsanongwa ndakatorora. Ndo anoto understand the situation yangu. So ada kubvunzwa kuti my firstborn, how are you coping? How do you feel now? If things maybe they might have gone sideways, your siblings, do they still look up to you, or now we are more like avanani basa rese vakanganwa kwakabva? So this guy, this is what is worrying him. He wants to know, he wants advice from you guys, but what can he do to ease the pain, the betrayal? I don't know if I can say betrayal from his parents, siblings, who are now deserting him because he's no longer working. You know, I hope he communicates his concern to his family, because my parents vanenge vachiita vari kurerutsa. P. According to the letter, I think most of the things they are now done behind his back. Is no longer informed or to be consulted or just to be told. Okay, let me say this. I went home in Matombo 2017, somewhere way back. So, you know, culture, tsika and everything. Ndine muzukuru wangu mukwana bisipanira zava bebe wanombonetsana yana kachidona achidhakwa achita sei wandoti dzeredzere. Ndio muzukuru wangu mukuru kusaidi kwa hanza dzana mudhara wangu, saka ndiye mwana watete wangu firstborn, saka is muzukuru wangu mukuru. Saka because life yake yakachinja, he was working vakazochinja, now agara kumusha for the past 30 years. So it's more like utongo munhu parizibva kutongodhakwa. Saka when we're doing this chirango zvedu zvepamusha izvi, so he wanted to say something. Then vanhu vamba vedu vanhu vekumba kwedu vakati aiwa ndagare pasi kanhu yanotaura chikanogara ngodhakwa, you know. But it didn't sit well with me. I had to say no guys, uyu muzukuru wepano, muzukuru wedu, no matter kuti akadhakwa, no matter kuti hachashandi, no matter kuti hana zvandara zvine musoro because hana chainacho. No, it doesn't work like that. Give him a chance, let him explain. Takamudedza kuti because uzari muzukuru pamusha muzukuru wedu. Saka I feel kuti as people we mustn't underestimate one's knowledge because they are not working, and we mustn't, or we must not always think that if someone is coming from the UK and someone is working knows everything, and that atidongoti munhu kunzi because munhu akakura knows everything. Maybe I can be corrected by somebody in 3 years, 5, 7 years. Saka knowledge, it doesn't have to be based on your how kukura you are, unoita basa rei. I mean, so I feel with these people, I'm just trying to answer what P was saying. I'm just feeling with these people, regardless if this guy is not working, I will feel with surely they should consult him and tell him and inform him. Even what are not teaching. I mean, but anyway, this is the good part of this show. We all have different views, different opinions, and whatsoever. Right, Magiwa Magadi. Magadi goes good. Mushe muri sei. Ukwerese ku America kwenyuko. Ku America kwakupisawo zvaanane. Tatanzwa nechandi. Okay. Vari sei ku Dr. Love.
bvunza naye muri kuside kumwe chete ikoko. Kupisa ya takunzwawo. Maakunzwa kupisa ka? Takufemerukawo nai. Zvaanani. Zvaanani. Kuri sei ikoko? Haiwa kunokuri raiti kunoku. Chokwadi. Kwakanaka naro dare redii. Ndiroro ngatifambei naro. Haiwa ngatifambei naro women's president. Unoziva iyo nyaya yemukomana anyora tsamba yemozera yabva ndifungisa chii? Iri ngonifungisa pamotaura pakapa, iri ngonifungisa ngoti vanhu kana vari paDDC vanongora vanhu kwavo, but kana vari kudivorce club kwanoitwa vanhu vamwe. Saka zvangu pano pane makristu. Unonzwa vanhu vaitaura zvakanaka-naka, vanhu vakana vari kune rimwe gurupu kokao, unozomuzwa kuti aiwa tiri makristu panapa, tese tinonamata takatendeuka. Yeah. But anyway, chera muri sei? Wandofara ini makadiko. Muchafamba muchere muzukuru wangu. Zvisingaiti chibhazi chinofamba chiya mufunge 2 o'clock vusanga paruzevha. No, that's good. That's good, Andy. That's good. Otherwise, muri sei mimi? Aiwa ini ndiri raiti zvisingamboiti. Tina Dr. Love na Auntie Malgiwa ya. Makadii Dr. Love? Kunoti rivapenyu. Muri sei ikoko? Kunobhoa zvekuti tiri kuchengetwa zvedu naMwari. Auntie Malgiwayo. Makadiko vakoma. Aiwa ini ndinotamba zvangu kuri sei kumativi mana. Kumativi mana kuri right. Madzoka manje live chai. Auntie. Vapora. Taitodaro mukoma gwangu vapora, vakutonzonza nenyika vapora. Mukoma gwangu ukaona vachihwa fulu, vangasahwa fulu munhu anogara achingotambira mvura upenyu. Mvura vanoida. Ukangoona vachiti ndafamba, next thing unovaona vari mvura. Ndakavanyorera kati mufana kuona case Coventry munorepresenta Zimbabwe kuswima apa. Because zvemvura izvi munozvida. Because ndakatsonya kati mukuru. I think mukaenda kuna case Coventry mumboti ndoda kubhukuja. I think zvinoita. Aiwa mvura vanoifarira. Aiwa vanoida. Mvura vanoida. Right. Tamhoresana saka regai tinzwe kuti nyaya yedu yanhasi tingaitseketudza sei. Margaret, I've sent you the link ku inbox kwako. Check out, you can get it if that's what did you receive it or not. I've sent you the link. If guys can I put a link yandakapinda apo iyo, kana kuti if you want it I can as well send it to you guys so that if you can come in and join and share your opinions and views. Right, boss Babyliss zviri sei rangana ichisiya ndepi zeipi. Right, uyu mufana wedu anonzi Ranganai akaroora, tariti makorokota akabva pano paDDC akamboine nyaya yake kudhara yakadyiwa mara achiri kamukomana, iye zvinezvi akaroora akaita maroro ake was it 2 weeks ago. So akati ndinoti kutenda DDC yeso no guys makandibatsira the program everything now, ndakanooroora ane mudzimai, he is happy. Ata ndikuti anziva komana makaita basa, vamwe akatry kuwafona individually achikutenda kuti no vakomana, thanks for the support, thanks for everything, for building me and the advice that you gave me. Yakandibatsira akaroora Ranganai chisiya mufana wedu wepano paDDC. Ndiye akati pasare kuti utazveimba neiyo iyeyu saka akaroora 2 weeks ago. Makorokoto mufana wangu. Makorokoto. Right. So nyaya yedu mainzwa akaroora ari kujobheka, akatoroora akaroora ari kufara.
hanzi hayo zvegwangu ndiri kuita kupuhwa ndichaiti zvekutaimira amunokuza munhu kadaro raka ari kufara mufana wacho hanzi mukoma hanzi elda ndaimboza zvinonaka kudai so rikanovaroora ndikati indau ndakutoita kutomutsirwa kunzi koteti makutorara ndikati zvinhu zvacho usazodherere mufana wangu. Linda Renwald, how are you doing? Mate zviri sei. Right, nyadi mainzwa. Andichera, moda kutanga here kana moda sei? Dr. Love tikuitira ndikuitira magetsi. Chokwadi. Anti. Thank you so much Dr. Love na Timandiwayo munun'una wangu. Thank you so much. Nyaya ndaiverenga ndaita yekuverenga nokuti ndawana hangu matoipira kune vamwe. Inini munoziva kuti muCovid umu vanhu vakasangana nezvakawanda mufungi zvakasiyana siyana nanhasi zvichiri kungoti afekta mumabasa, mumagariro, mumararamiro. Pangoita echange yakaitika yakakonzerwa neCovid. Mukati mechange imomo vazhinji kana vakatarisa paCovid taakunyatsoziva vanotida vasingatidi. Through Covid yakapa vanhu mukana wokunyatsokuratidza kuti mumhuri menyu, muushamwari hwenyu makamira sei. Saka hanzvadzi yangu yanyora tsamba iyi ndinoti very sorry nezvamakasangana nazvo, kuti basa rakazopera uyezve nekusarespektwa kwamuri kuitwa mukati memhuri, ende zvichirwadzazve kuti unenge wakatotarisirawo kuti ndiri kutambudzika. Umwewo mwana wamai vangu wandakaendesawo kuchikoro, pamwe acharangarirawo mwana wangu nebhuku kana nebhiro, just kungogamana. Usiri mutemo mukati meupenyu, kugamana kuriko mukati memhuri. Ende tinongofanira kungorangarira chero munhu chero ade anga asina kuvapinza chikoro, mwana wamai vako paanenge akadonha, I think zvakangonaka kumubata ruoko kuti asimuke. Unfortunately havasi vose vanokwanisa kuzviita, asi usarasa tariro yako. Basa rinogona kunonoka ende mari inenge ichidiwa zvayo mumhuri, asi zvichaita. Mumwe musi uchangomuka kamuka unenge uchiaplya wotumirwa positive answer, upenyu hwako wodzokerazve panzvimbo. At times munoziva kuti Mwari vane chikonzero chekuti urasikirwe nebasa. Unogona kuvharirwa door ugovhurirwa garaji. You will be surprised kuti basa raunogona kuzowana rinogona kutova a paying job kudarika rawanga uinaro previous. Kana kuti unogona kuzowana maworking conditions ari nani kudarika pane kwawanga uri. Saka usarasa tariro. Panyaya yekubatsirana apa, chitongoziva kuti ndozvazviri. Kana vanina vako vatadza kukubatsira panguva yako yakaoma kudai so, chitongoti it's okay, it is well. Chirega kurwadziwa. Nekuti ukarwadziwa upenyu hwese unogara uine bundu.
ivo havasi kutombove neine zviri kuitika kumba kwako, vakatofara vari uku, iwe ndo uri kutambudzika. Saka karonda kaya kanodya iwe, sekutaura kwauri kuita kuti I'm losing weight. Iwe manje ndiwo uri kuita chiguga muzimu, ndiwo uri kudyiwa nechiri kukudya. Uyawo kuhanei nazvo, ende hazvisi kwauri chete, zverespect kana uine mari nekutarisirwa pasi kana usina mari. Saka ukada kutarisa kuti panguva yako wakadonha, munhu wausingaziva usina kana ukamanena, ndiye anogona kusimudza, ndiye anogona kubata ruoko uchikambaira kuti aiwa simuka umire, ndo kazhinji kacho. Ukada kutarisira kuti hama yako ichakubatsira, unorwadziwa kusvika mukufa. Itongozvikanganwa, vanozivisiwa ndivanoziva kuti achaisa something. Kana usina something mumako, exactly zvauri kungotaura zvinoitika kumisha yakawanda, kuti unongozonzwa kuti uko kwanga kune muchato, uko kwakanga kuine chakati chafunction yakaitwa. Kana kusosangana nevanhu vachiti tiri kutobva kufunction, ivo hautombozvizivi. Vanenge vakatofonerana. Mumhuri muna magroups, mawhatsapp groups, asi kuseri kwewhatsapp group iro kune rimwe zvewhatsapp group rinotovhurwa kuine vamwe vanenge vachisiyiwa. Saka zvinhu zvakawanda zvinoitika, usafunga kuti zviri kwako wega. Tikapa maexample ezvinhu zvinoitika mumafamilies panyaya yekuisana maklasi ekuti vanoshayiwa, vanowana, vanozivisana, vanotakurana, vanodini, vanenge vane dzimota vanenge vachisenzerana mameseji kuti tosangana pakati, kwewo usina mota vangakuzivisa unganoibata time nei. Saka itongoziva kuti zviri kwese, zvirikowo kana kwedu, kana kwavavo zvirikowo, izvozvo zviri kwako zvirikowo mumafamilies, zviriko ende zvinonyatsokuitika. Takungonamata kuti uwane basa, ende iko zvino chigamuchira kuti no one is going to change your life, only you can change your life. Kuti uapply kumabasa uchiita sei, uchiita sei, you know line of work yako kuti inofamba sei, put an effort, ende une mwoyo wakaperera. Kana uchiona kuti mudzimai wako ari kukubetsera like this, chitongofarikanya pamberi paMwari, ngoti Mwari makaita henyu, mukandipa mubatsiri wangu, chindirangarirai nebasa. Ende kana wazoriwana basa, wochizivawo kuti mwoyo wemudzimai wako. Ende zvauri kutaura izvozvo kuti vanatizvara vakawanda, vanhu vanobatsirwa nanatizvarawo nanatsano vavo, vagosimudziwa mwagopinzwa mabasa. Saka situation yako iyi haina kutanga newe, haigumi newe, ine vanhu vakawandisa vari kurarama situation iyi, zvekuti kana izvozvizvi tikati tivhure gurupu revane masituation akadaro, unoona kuti gurupu iroro rinozara kuti nevanhu vanenge vane masituation iwayo. Indakatomboti ndaitovhunzawo zvekuchando mukati mefamily, nyarara hazvisi zvenyu. Makanzi? Ndakanzi nyarara hazvisi zvenyu. Aisha. Saka hazvisi zvakawanda, tingataura zvakawandisa, tingatobata kusiko futi. Saka chiregai ndingokuti hanzvadzi yangu, COVID yakatisvitsa pakaoma, asi handiko kuguma kweupenyu. Something will happen. Something will happen in your life. Ende Mwari vane chikonzero. Mamwe masituations atinopiwa naMwari, imeseji inouya yatisingagoni kuverenga kana kutsanangura, but inenge ine meseji ine chirevo.
ukazotarisa pamberi apo uchazoona kuti ha Mwari vaida kuzama kudini kundipanisha zvakadai so. Iwe unongochiona sekuti ipunishment but wozoona kuti zvaitova makomborero chaiwo andakapiwa naMwari. Saka keep on holding. Zvichaita chete. Ende farikanya. Iva munhu akangofara pamwe zvigamuchire. Zvigamuchire zviripo ipapo. Usaramba, usakweva situation ichi usaita sachihera. Anoti gwizi gunoerera kuchidzika yanda kwidza. Usaita nharo nesituation. Gamuchira situation kuti zvigokuitira easy kurarama. Ndiko mashoko angu. Thank you so much. Thank you so much, Ranti. Hansaite nharo achihera anoti rwizi rukudzika iyada kwidza kuita makwikwi nemvura. Unoerera saite nharo sachihera. Ndadangira wangu nadzura nandi kuti hakuna family ka isina izvozvo. Hanzi kuima serious munadai munoenda kwepi. Mafamilies etu bonese as much as tinganyepera zvedu zvada nandi kune WhatsApp group ka nerimwe rekuseri. Iwe uyavhara joy. Iwe. Vhara do. Kune WhatsApp ka nerimwe rekuseri futi. And it's quite sad. Very, very, very sad. Lisa wakadi yako. Lisa. Hello. Hi, Ndeipi Dewa. Hi, Mucha zviri sei? panelists. Apanapa zviri sei? Una Dr. Love, Andi Magiwayo, na Andi Clara. Auntie Clara, hi. Auntie Magiwayo. Magiwayo. Dr. Love, how are you? Long time. Daira Elisa wakomana. Sei. Mushe muri right. Munomborowa Dr. Love. Lisa, tiri right. Lisa, will you say how are you? Long time. Mushe zviri sei? Aiwa ndikukomborerwa zvangu. Good to hear. Right. Thank you so much, guys. Andisukwanisa kuona mama comments angu nikambudzaka. Hamene zviri kuitika. Lorraine Mukundu zviri sei Dile Matia Margaret Down, thanks for the stars. Kona ndisina kumhoresa apa ka. It's not andisina kumhoresa but kambudzika unga amene kabva page yangu yandomboona vamwe vanhu vasingaoneke kwandi ndiri ku platform uko. Pimashi zviri sei tendwa inenzi mashonga nyika zviri sei. Lorraine ndakuona namatrai masuku ndeipi Debbie Jazz ndakuona right. Ukaona ndakusiya pakasoro handisi kusiya by good choice but kambudzi kangu kandirasisa kabva page. Right. Saka Nyadene, as for those who are just joining us, we've got a guy who is 49 years who lost his job during lockdown. But the funny part are kuti family yake, my siblings, I was born in a family of 9. So he took over and sent the other 6 kuchikoro wakapedza vane mabasa awo what have you. But nyaya rapa ndekuti ari kuti iye since he lost his job, family yake now, they've deserted him, they've now abandoned him. They no longer do like what they used to do before. Kuti munesa musoro pamwe chete as family munoinformana, you communicate, trakudai so semuri udai so semuri. Hanzi vakutoita zvinhu behind his back. Ozotonzwa zvinhu zvatopera kana zvatopasiswa nzi mukoma imi hatina kuda kukudzai because tikaona tikada kukudzaika tingakustressai because hamuna mari. Zvakuda zvazvo vanhu vane mari. Saka ndopari kuti kushaya kwangu basi ungabva kwatadza here kuti mungoninforma kuti no tatafika kuti toda kudai so pamba kana toda kudai so. Even vabereki vangu chaicho havachai kuna vazukuru vakuti tinokuomesera vakuenda kuna vari kuenda kumabasa. And the only people standing by me ndiana tezvera wangu nanatsana wangu nanambuya wangu pandakaroora nemukadzi wangu. But avangu vachati blood havasina basa naini. Saka ari kuti nhai mafirst born makamboita weri dambudziko rekuti unoita take over the family. You become like a father or you become like a mom kana uri mukadzi to your siblings because you're first born. You take care of everyone else. Now vazokura vaukanganwa kuti ndiwo wakaitawo take over wakaita sei. Saka ndivataura kuti zviri kwese izvo vakomana zvekuti mafamilies imomo vanoti vane mota vanofonderana pachavo vetsoka munonzi tikada kuti tibate pana 10 vanosvika nguwai ana handi ndakatomboda kumufamily group kati ndobvunza nyemasesi kanzi muenda kupiwe migarai pasi. Saka that's also for tonight. Kuona kuti ukama hwedu isusu
hunobatanidzwa chete here nekuti munhu ari kushanda? Why is it munhu akazoshaya basa tinoda kumusvipa? Saka ndo nyaya yatinayo nhasi panapa yatiri kuita sei, yatiri kudzeya. So feel free to call in, feel free to use WhatsApp kana kuita sei toita sei tofambidzana nacho. Dr. Love. Hello. Yeah. Yeah, nyaya ika, yes, they say iri common, but no, it's a big but. It is just human. I would say kuti maybe ndisu sevanhu tinoreswa hedu. Tunoita zvinhu zvedu tine tarisiro rekuti titendwe pamwe kana kuti tiitirewo kuti zvinhu zvizotifambira ramangwana. That's one side yandiri kuda kungobata wangu kune zvishomanene kuti tizivisane kuti you don't owe anyone and no one owes you anything. Nyange ukabatsira munhu chiti uchazobatsirwa back ramangwana ka une tarisiro iroro. You get into situations where you're going to be disappointed. I know it's not a popular idea. Hanzi kandiro kwanoenda kune kwabva kamweka. Paya patainziti kana kwanenge kune kwaitikawo njodzi kana kuti kwafiwa. Zvinonzi aiwa batai chenyu moendeko monobata maoko nekuti mangwana hamuzivi kuti kwenyu kunenge kune chicha muchazowanawo tichakuwanai. Those are things that are quid pro quo, and it is natural kune vanhu kuti tinzwisise kuti some of those things wisdom chaiyo ndiyo inotidana kuti tizive kuti izvozvo zvinoitika. But there has to be a certain level yemunhu anenge achibatsira iyeye ane mwoyo wekubatsira kuti asazvipe kubatsira, ane tarisiro rekubatsirwawo nevanhu vavabatsira. Not kuti anenge asingatruste kana kuti kupa kwako ndiko kupa kwekuti unopa nemwoyo wako wose usina kutarisira kuti unoitwei uchabatsirwawo nevanhu vavabatsira. That's one thing chatinozokanganisa sevanhu. Enderemberi Dr. Love. Dr. Venda kubimanje. Monica kunza guta. How are you, Monica? Ana Monica kukanganwa chizuro nehope. I know of one who committed suicide. She looked after her siblings when their parents passed away. She felt to have her own family. Ajichengeta vana vakasiwa saka zvakaoma. Sibongile Kumala, how are you doing? Dr. Love, I think vadona. So Nishimira Dr. Love, let me just try to do a quick recap here. Panapa ndopa madliwayo. Then ndopa lisa tichenda takadaro. For those who are just joining us, our topic tonight is how do you cope? Hello, Elder Dewa and Ddc Makadi Henyu. Elder, I need your advice and help on how to go through unemployment and how I can cope. Elder, I'm the first born in a family of 9. That's 5 boys and 4 girls, and I'm 49 years old. Elder, so as you know, back then culturally, as the firstborn, you were more like a parent to your siblings. So I will say 6 of my siblings, I sent them to school, meaning I took over from my father since he was the one working, and I had to help since I was working too. And that was normal in every home during that era. Fast forward, I got married and have kids, and life was okay. And I lost my job during lockdown till now. Elder, this situation is draining me. In and out, I'm losing weight every day because I'm failing to sleep. Elder, I'm lucky that my wife is someone who understands my situation, but somehow I feel like she deserves more than I can offer her. Elder, the most sad part is that brought me here is that my family, they've excluded me from the family things that we used to do together as family. And everyone
where everyone will be involved. Elder, it's so painful that my family has now lost respect on me because Ndavarova, Jogud, now I don't even know what's going on, and sometimes I'll find out after it's done. Elder, ndikada kubvunza zvinonzi zvanga zvichida vane mari saka taona kuti tingakomeserai since muri rova kudai. Elder, I'm not jealous or what, but honestly speaking, is this how family should be like? Kubatanzwa nemari here. My parents now, they won't even bother to visit me, even to see vazukuru vavo vakuenda kune vari kumabasa. Elder, am I the only firstborn who is going through what I'm going through, or akaendesa his or her siblings to school and to be a parent to them at the same time, yet mama na dedi vari vapenyu, and now the very same people you put your life on hold can't even help or assist. Elder, if I tell you that if it wasn't vanatsano vangu nana tezvara nana mbuya vangu ndo vega who are by my side and supporting me, and my family is not. Elder, any advice on how I can cope in this situation yandiri iyi? So that's our situation. That's our story for tonight. Right, Malki, why? Dr. Love, wadon. Muripe it up. Can I send the I can. Okay, Lisa. Ndiripo. Okay, we are it. Ndiripo ndanichitsvaga pasina noise. Okay. Ndanichitsvaga pasina noise. Nyaya iyi haisi common zvayo, haisi nyaya yekuti iri common mumhuri dzakasiyana siyana. Kune zvakawanda zvinoitika mumhuri zvinoita kuti vamwe vanhu vapedzisire vakanganisika. But ndoda kutaura kuna mukoma wangu kuti take heart, nekuda kwekuti chinhu chekutanga chandakaona biblically, bhaibheri rinototiudza kuti murombo unovengwa nehama dzake. Zvisinei kuti waita murombo nokuda kweiva mwana vazvicheuki kuti iko wakavadzidzisa. Ini hangu ndakazvimiririra. Ndakambotaura nyaya yangu kuti ndakachengetewa handiti. Pari zvinokusvika nanhasi ndinozama nepanokwanisa napo kuti chero vakakosora ndoona kuti ndatsvaga udzu ndaendesa. Chero vakati izvozvizvi ndiri kuda ndikunzwawo kushuva nyama, because nguva yavaifanira kudya nyama vakachengeta ini. Havana kukwanisa kudya nyama nekuda kwangu inini. Mai vangu nababa vangu vari vapenyu, vakaona kuti beta kuti tibetsere mai nababa, ende kakawanda vamwe vanhu vanobetsera vachifunga kuti vachabetserwawo. Ende ndizvozvo zvinekuti kudhara handiti aiva netsumo senyaya yekuti chirere chigokurera. Saka zvakaenda kupi? Nokuti mwana mai angu zvangu vapo pakuti chero nevana chava uri kuchengeta ivava inyasha dzaMwari. Ukaona mwana izvizvi anokubvunza kuti iko mune mapirisi enyu eBP yapera anoda mari, vakungoita zvavo zvavanoda. Yanguva on lookout. Mubereki ukasatoshanda mukore uno kuzvishandira kuti uzvishandire utsvage pako pekugara uchimirira kuti vana vachakuitira, vana ndo vachatodzoka kuzotochema kutozoda kurerwa newe mubereki. Tino umwe akambobuda pasocial media achichema umwe musikana akavakira mai vake akaextenda ari kunze kwenyika, ndobva agarapo haana kuroorwa. Mai vaye vakazodii? Mai vaye vakatanga kuti chii? Tibva pamba pangu ndakakukumbira kuti undivakirei. Handiti munoona mwana akachema zvakabuda pasocial media pese achichema achiti mai vangu chaivo kundidana. Saka what more zvichiitwa nevana menyu vari kutogara kudzimba dzavo nevakadzi vavo nevana vavo. Ende kune vamwe vabereki vatoshata vekuti anotogara pasi kutonyaya umwe mwana neumwe mwana nekuda kwepasi pemhuno apa. Chakava nekudya ichi akangopuhwa 2 kg yeshuga yatova dhauti here kozvinari kwanga waya haana kana chino haana. Kanganwei kuti vana venyu vamakazvara mega ndisina kukumbirai kuzvarai vana venyu makadinda vaendesa kuchikoro. Saka zvichapa futi vanhu mwoyo wakaipo kusachengeta vanhu nekuda kwezvaakuitika izvi. But ndoti kana zvaitikira kwauri ndinotenda Mwari nekuda kwemukadzi wako. I said she is a true wife. I thank God for her.
nekukumira newe ndo inonzi for better for worse iyoyo. Ari umwe haangamiriri izvozvo kuti ndakauya panapa ndikaona vana bamuni ndichivabereka kumusana. Ndine imwe mhuri yandoziva vana bamuni vaiudzwawo kuti imimi mutakaona panapa muchipfeka mabhurugwa ane zvigamba magaro enyu ese taimaziya. Saka muda kutaura kuti kudii pano. Saka watombowana munhu akurerera vana, vakurera hanzvadzi vanenge navako hanzvadzi dzako dzaenda kuchikoro, achiramba achimira newe achiona zvese zvichiitika izvi, munhu anokuda. Asi ukaramba manje wakabatirira papo, mwana mai angu, chiregedza, chitosiya. Advice yangu ini kwauri ndeyekuti chisiya, let it go, because ukaramba wakabatirira zvichakurwadza. Zvichasvika pakukurwadza pakuti kana chero dai waizoda waitoti umwe munhu anoudzemuka chaiko. Ndo kunozobvira godoka, ndo kunobvira uroyi, ndo kunobvira umonde, kuuraya vanhu. Iwewe chinhu chanenge adai kuti dai vagona kukuita is to respect you, kukurespecta kuti ava ndo baba. Ini ndakataura kuti chero ndokurwa, chero ndikazokwegura, bhudhi vangu vakanichengeta ivo is always my father. Ndo vakaita father figure. Mai guru vangu ndi mai, ende nanhasi ndoti mama, ndoti baba. That's the respect I can give them. Nokuti mai vape vapenyu, baba vape vapenyu, asi ava vakandichengeta. Saka ndangoti iwewe chiregedza kuzvifunga, unotori nemunhu wekumira naye. Ende vazhinji zvakavaitikira izvozvo, especially vanhu muCovid zvakabata, but there's nothing you can do to them. Ndimbokurondedzera imwe nyaya yakaitika yemafamily. Ini ndandisina mota. I was born in a family of 13. Saka pavanhu 13 vanhu vopaka mota dzavo kumariro kwako. Mota dzopakwa dzoti ndandanda. Vane mabenzi, vane machi. Tosvika iziri. Ipai mukoma, pakurirei mukoma nyama. Endai kupoto. Munoona kuti vadya here bamunini. Sisi venyu vadya. Sisi venyu vabva. Sisi kwavabva kuri. Havana kudya. Mumota mavo vakuda kusimuka. Endai nemvura idzi kuvapa. Pfekai malunch box. Ndichimhanya to and from, ndichimhanya kusvika ndega ndakazviti no, enough is enough. Kana tiri vanhu vemhuri imwe, tiri vanhu vemhuri imwe chete, saka ndini ndinofanira kuunzira vanhu mvura nokuti handina mota. Ndakazvisimudza ipapo ndakanyarara vanhu vese, ende WhatsApp group vainadzo vachiudzana, kune pati, kune chakati, kune birthday running. Ini ndichisara. Ini ndaita zvandakaita mabhinda uko, ndabhinda uko, ndatenga kamota kangu kekutanga. Ndisina kana nelicense kwaita muchato. Ndasvika ndanopaka pakati pemazi hombe, mazi emeo nemazi Prado, mazoe maPrado, kupisa kwemaPrado. Kamota kangu pakati kadiki kangoenzanawo neni. Ndanzwa mukoma wangu wechinumber 2 akuti, amuna we, kamotika kaniko kakapake pakati pemotika dzedu, toda kubuda. Ini ana hamuzi kutaura ngei? Mai vangu ndopa wakati, hamuzuzwa here? Hamuzuzwa chii? Pana akazozviita. Moziya vanhu vakapererwa vakati, ani mota. Handi munoona, that happens in families. Mumuri munorwadza mwana mai angu. Kana wakanditeerera, mumuri munorwadza kuita semunzwa uri mundove. Kuti unotsika uchiti iko pane ndove, iko pane munzwa. Mafamilies anorwadza kusvika paextent yekuti ukasashinga unonoromba. Ukasashinga kwasaona anokushingisa, unotsvaga zvimwe zvinhu. Ndakabva ndasimuka ndikabva ndadai maki yangu ndikati yes, it's my car. Well done. Ndakadirirwa mafull tank handizivi mangani. Kubva musi iwoyo vanhu vakutoti chero vane vana varuda kuperekedzwa kunororo. Tete pane mwana arida kuperekedzwa. Munokwanisa kudhiraivha mai kuvaendesa uko. Ndaingova kuti ko mai vari kurwara vada kuwachirwa. Mai vada kugadzirwa mugadho. But zvakangozongochinja. Saka it happens in families. But iwewe ukaramba wakazvisungirira ucharamba uri ipapo, uchivenga, uchatocreata hatred nokuti ndakasvika pakuvenga vanhu vane mota dzavo. Ndakasvika pakuti pane umwe muchato wakaitika, ndobva ndamira kudai pasaidhi nekamwana kangu.
vanhu vapinda vese mudzimota vapinda matobva abhabha. Ndopakati umwe murooro wangu akati kutete nhaini kovosara tete waimupinde mune iyi isina kuzara. You feel out of place, sometimes you don't even go. Saka kana vasina kukudaidza, don't worry, because vanotoziva kuti they feel bad futi kuti zvavachacho zvinosvika voita vokudaidza oright ko toti wadaidzwa wosvika wogara mudare womubudisai $300 izvezvi toda kutenga Tombstone, iwe 300 yacho hauna, wongochiti boyi uri paya wakunzwa futi bad. Saka ini I would rather say kana pavasina kukudaidza havanavo, but respect yandingangonamata kuti vakupe ndeyekuti mukoma tazomhanya kunoisa Tombstone, tazongoita zvechimbi, that respect yekuti iwe wakaenda out of your way, ungadai wakatenga matrauza ako 30 asi wakatenga 2 because papa nevamwe vanhu vada kupinzwa chikoro. Saka ukazvichengeta zvichakurwadza. For now, just let it go. Vaite zvavari kuita. God will never forsake you. Kana wakaita nemwoyo wako wese chiti vana vamangu. But ziva kuti it's there in families. Tikada kudzivhura hombe panapa dzemumhuri pano, ndopaunoona kuti yako iyoyo nhamo inenge itori nane yekuti unotori nemunhu ari kutoti aiwa dedi it's okay, mamhana dedi vangu vatiko ngatitorei muriwo uriko ngatipuhwei chakati, it's okay. Umwe unoitirwa usina kana kwekuchema kana kwekucheukira. But zvambotaurwa naanti vakati Mwari vanovhara dhoo kuvhurwa garaji. It's better you have somewhere to lean on, and hands up kumukadzi wako yeye ari kuramba achikukipa calm. Keep calm as long as paine vanhu vari kukubatsira, but do not take it mumwoyo nokuti unopedzisira waita zvakakura. Unopedzisira waita zvekuti kana munhu akarwara unoti ngaarwara ake zvezvinoinei, unosvika paextent iyoyo. But still at the end of the day you are blood sisters, you are blood brothers. Saka semukomana mukuru, my first born, kuna saying inotaurwa kuti my first born akapusa, makamboinzwa? And it's true. Nakatozviona. Because my first born angave mukomana angave musikana, vakapusa to extent yekuti ndiko kupusiswa kwacho ikoko kwavanenge vaitwa. Kuti umwe unonzwa kutiko vanenge navako chiregedza vaende kuchikoro, iwe uchienda kunofudza mombe, iwe uchisuka, kana uri musikana achisara uchisuka, vakomana ndo vaende kuchikoro. Vakomana vaya kuti vachekucheuka uri pamba wahamvana havachakucheuka, asi mari yako yese pamweya wakarodzwa ukadzoswa ndo yakaendesana nava kumauniversity. Saka it's true yes kuti mafirst born mazhinji anonzi akapusa nekuda kwevanhu vanenge vachidavo kuti vakapusa. But to me inini ihero yangu, ihero was my hero because he took care of me nemukadzi wavo, vakasiya zvimwe zvese vakandichengeta ini. But for you unfortunately zvaramba. But what can you do? Chisiyana nekuzvifunga, because zvichakupedzisira 1 zvakuheta, zvichapedzisira 2 zvakutsvagisa zvimwe zvinhu zvawanga usingadi kutsvaga. And for now unoziva kuti ukaenda chero pamuprofita ukanotaura kuti handina basa, nongoti vanenge navako ndovanokusundira mhepo, anza vanenge vatoya nayo kudhara. Saka iwewe chiregedza kuzvifunga, ingofunga kuti mumafamilies mune zvakakura. Izvi ndo zvandasanganawo nazvo, asi Mwari chindibatsirai ndivaregerere vana, because at the end of the day iwe chero kafa hauvigwi vasipo, ivo vakafa havavigwi usipo. You are a father, you are a brother. Chingozvitora sekuti ndini ndakava baba vavo, kana vatadza kundiitira vatadza kundiitira. I think ndombonomwa mvura naiwaya. Thanks handine mashoko enyu anobatsira. Thank you so much, thank you so much. Hey, yeah, life magaga anovava. Right, Monica muri sei? Ndiripo mukomanje wangu. Turungo kumhoresai makadaro emira ichi makadaro time yenyu kutaura ichakwana. Dr. Love madzoka here? Ndadzoka, sorry zvenyu, I don't know what happened to my network. Okay. But ndazozvifunga hangu ndichinzwawo vataura ndikati ndongokurumidza kungoti ga. And this is the thing chandanga nchida kuedza kuemphasize kuti you truly speaking, kana uri munhu unofarira kana kuti unoda vanhu hama dzako kana idzo shamwari dzako, don't give because you are expecting anything, but give out of joy yekuti muri kubatsirawo munhu achaitei, achabatsirikana.
and you see the fruit of your labor pakushanduka kunenge kwaita munhu iyeyo nokubatsira kwamunenge mamuitira. And that to me is where you takawanda tinonge tiri kuporonga. And it's human tinodawo kuti tozobatsirwa ramangwana kana isusu toshaya. It's human. But don't expect vakabatsira iwe kuti vave ivo vachakubatsira. Ipapo pamwe vanenge vasina mukana wekubatsira, saka munenge mavaipa pressure. And pane uchavhurirwa nzira kune vanhu vanokwanisa kuzokubatsira panguva yako yekutambudzika. Nhasi mavhurirwa nzira yekuti muoneswewo kuti pamanga muri papa muchitarisa pamwe ndizvo zviri kukuitisai kuti muve muchashungurudzika mukoma wangu. And you become inertia. Moregera kufamba negwaro rakanaka rachona rekuti mubude musituation yenyu. This is what I'm going to have to say. Pamwe mozondiregera henyu nekuti takambonzi chishona ndinofanira kutaura nechishona but dzimwe nguva chishona chacho ndinochiporonga. But let me try and put it this way. If you are going to find any help, I hope this will be something that you will take at heart, because when you become aware of where you are, things that have that got you to get stuck because you did for your family, which was commendable. What you did for your family, don't count it as something that you can ride on and be helped with. That's been done. Makava yambutsa. Take heart and be joyful and be proud of yourself for the things that you did. Hanzi takadya hanyara dzimwana handi. So don't say kuti because aiwa zvakazoitika saka nhasi chindionai inini muchifoseredza. Aiwa, the hearts have already been shown. You know the personalities of the people that you are dealing with. They are not evil. They are not disrespectful. They are just who they are. I know kuti zvinorwadza to be excluded because of that variable, mari. And money is what makes the world go round. Money talks and everything else walks. Auntie, what I would suggest kuti mubatsirikane, because you have already gauged the character and personality of the people who are murikudila now. Don't be stupid, county unwise. Kuzviraba izvozvo zviisei mupfungwa dzenyu, muhana menyu, mozuwa kudhila nemasituations iyaya. Handisi kuti makutobatira godo kune vanun'una wenyu. No. I'm just saying be wise in what you do next. And this is one thing I would suggest. Pivot, because 2019 till now, I'm 30 bus. Instead of you walloping and wondering, why not, and this is just a suggestion, why not pivot? Redirect your life. Munenguva murikutobatsirwa nanatsano nemukadzi. Pachazouya nguva yekuti vachaneta. Kana vakasaona progress yenyu. Tiri vanhu venyama. We have limits. So don't take that for granted, as your siblings are. And I kunovatenda, keep a grateful heart kune vari kukubatsirai, but also show them kuti you are trying to do something to alleviate or change your situation. And these are the things that I would suggest you do. One, munenguva yakawanda yokufunga zvevanun'una wenyu. Torai nguva yoyo yokufunga zvevanun'una wenyu and do something that you think, even if it is part of the work that you used to do, upskill yourself.
pivot and do something different and moenda kune a new career nengirikini path. Sejo, it has taken you this long kuti musingawane basa. That might mean kuti your job is no longer nengirikini available on the market, or you are no longer marketable to that extent, or you are just not giving that effort. If it is an upskill issue, munenguva yakutogara pasi musina pressure nekuti muri kubatsirwa. And remember, it's limited. It's not for the rest of your long existence. It is that limited situation and time. I have to upskill now. It might take you a 6-month course, a year course, 3 months course, a certification in anything and everything that you do, or pivot and understand your own job, yamaita, and then figure out a way to find a technological way, kind of a certification that will enhance your resume. Do things, volunteer. If you were a marketing manager or a marketing person, kind of an advertising person, volunteer kunema non-profit organizations and offer your experience that way. That's you keeping, say, my initiatives. You are not only wallowing and drowning on my couch, you are actually sharpening your skills. And in those non-profits, in those small businesses that you can actually offer your pro bono work, if you can, you are going to meet people. You never know who you might meet that might actually open a door for you in that situation. And this mostly happens in my Western worlds. And this is what Zimbabwe say. But you can literally pro bono provide anonzima services with what you used to do. Cancel. Start a consulting firm that is pro bono and talk about your business with people that might actually benefit from your skills and your skill set. Madaro, when you put that on your resume, it doesn't show a gap of 5 years unemployment. It shows a progressive and innovative way to keep yourself marketable. There is no excuse. Join an organization, to join a group, close to your love or passion, and offer some consulting, or at least offer something. Pull your hand up, more volunteer to do something, because that will help you change the direction, even your perspective of how things are and where things are, especially in your chosen field currently, since you've been out of it for the last 3-4 years. The second thing, if it is because the job that you were doing is now probably defunct, it's not necessary. Look for something that you are passionate about and something that you can easily pull in, get a certification, use your prior experience, and then word whatever. Kanamanga muri a salesperson, mchita door-to-door sales marketing, and this is cold calling or warm calling, whatever the case may be. You can actually rewrite that into something like a marketing manager with experience in negotiation skills, self-motivated person. And then those skills can easily transfer into a technical position or into a general purpose position, depending on where you want.
because whatever you have been doing, nyanga wanga uri temporary teacher kana wanga uri garden boy chaiye, those skills can easily be transferable. Garden boy, for instance, manicuring my gardens aya, making sure kuti zvinhu zviri pamba payadi zvakanatso kunaka. You actually can write that into your resume as you did time management. You were innovative in everything, finding solutions to issues. Sora kana rofaria. You had intuitive ways and innovative ways kuti mugrow soraria lawn kuti rive green. You have that, and that's a skill that's transferable into something that will go kumabasa in my office, because you have intuition, you have innovation, you are self-motivated, and you've got self-discipline, self-guided, and managing of your time, because you've got multiple tasks at hand to complete, and you complete them in time, on time, within budget. Mrikuona. Asuri garden boy papo, but you are a technical kini officianda at Dr. Love. Wind up with Dr. Love for a woman. Madoge. Yeah, Tauren. Magunzika man. Yeah. So you essentially can transfer any skill that you have, even if it was entry level or whatever it was, into something that can be beneficial on your resume. You just need to be creative. Zvesapoti yevanhu iri kubva kune vanhu kai. Let me just say this. It's true. Mumuri medu pane vakawanda vakabatsirwa. Mazuvano vakukanganwa. Kutokanganwa kuti vakatobatsirwa. Not because vari kukanganwa vachida, but because upenyu, sometimes people don't have the same personality or attitude yamunayo. Upenyu hwakagozha. Vamwe vanokanganwa kutoti thank you chaiko wabatsira munhu, nekuti vari preoccupied nezvimwewo. Asi apa kapa ndiri kuona semhuri yenyu yakakurasai. Kurasa kwayakakuitaika, it is not reflective of you not having money, but it's a poor reflection of them not understanding the blessings dzamakawakodzeresa kuti vave nadzo. There will come a time when imimi pazvinhu zvichabudirira. Don't ever say kuti sezvo pandanga ndichitambura paya makandite. Show them the same love, the same heart, the same gratefulness yamakavataridza muchivakudza muchivabatsira. Because what you are not doing by going the opposite of what they are doing, you are not cutting and blocking your own blessings. Because a grateful heart and a heart that is full of joy when it gives is open to be given. It attracts more. Ndiyo inonzi law of attraction kana tisingadi kutaura zvechibhaibheri. That's the law of attraction. If you are gonna attract zvinhu zvakaipa uchigunun'una uchiti vakandirasha vakanditei, there will be more of that coming. The minute you change that attitude and mindset, and you are open to the gratitude and gratefulness yamanga magara munayoka, the more you actually see opportunities and doors opening. Hazvisi zvechivanhu izvi. Hazvisi zvekuti muri kurasirirwa mweya yetsvina. No. It is you attracting what is deep inside you. Izvezvi, what I hear is somebody that is desperate, somebody that is despondent, losing hope, and needs to change that perspective. Because if you don't, you will dig yourself deeper into depression. And kuwanda kwamuri kuita ikoko
kuri kutokuitisai kuti murware. What good will you be kana makarwara apa hamuchina basa? Ko kana makuzowana basa racho namakurwara? What good will that be? So everything is in your hands. Looking for a job, if you are in between jobs, as I would say, is a job on its own. It's a full-time job. Don't just sit muchifunga kuti basa richasvika drop on your lap. Go out there, volunteer, as I said, pro bono work, and also make sure that you are sending those resumes. If you are sending the same resume over and over again 100 times, response, look at your resume. Ask somebody. Go to my internet and look for highly effective and responsive. There are ways to write your resumes that will attract even a computer-read resume to the point yokuti munenge modanwa kumabasa uko because of just the way you write those resumes. Not because of your name, not because of your qualifications, but because of the way you write your resume. Saka, it is an 8-hour job, 7 days a week. Kuchaga basa. Musa tombozorore kusvika mariwana. Kana mariwana ka, tendai mwari wenyu. Don't forget to be grateful. Ndapenza. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Thank you. Right, for those that are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Tonight, program sponsored by Ddc Rentals. If you're in Harare, if you're in Zim, or if you're planning to go to Zimbabwe, please visit our website, www.ddscarrentals.co.za. Then you can go pick your car that you want. It's either it can be delivered to the airport or anywhere in Harare. You can take our cars anywhere you want. Very affordable. No problem. When a full tank, then you will do some motor in a full tank. Terms and conditions are there. Please share this and please tell your friends to hire from Ddc Car Rental. 26 August. Like I've said, Mafaro check ega palesta apo Y2K yazvita zvakare vane this show inonzi Legends Tour. Kune kwina Wingidi, Mukanya, Selma Mutukudzi, Mambo Duterere na Chapreza. So please, let's come mix and mingle. Varda ma tickets ndibatei, ndine ma tickets asara few ma early birds. Musazoti imimi show yakwana moti the one do ma early birds anenga apera anenga akudura. So I'm just left with few show tickets. Please get in touch. Evana ma £20, evana wakuru ma £50 ne 160 year VIP. So unongeta say wondibata tosangana ikuku kumafaro musi wa 26 August. 26 August yefutika kutori kuseri. Baba nomuso 1 July up. Next month 1 July. Makomana wezimu link up vari kuti imimi uyai tifare pamwe chete. Andika tifare pamwe chete tichitamba. Mulesta zvakare Leicester do focal point, central point yedu. Tinenge tiripo. Kuna Toki Vibes, Shashel, Handuru, uyo J Master, kuna Pop 10 na Nox. $30 my tickets. So munongonibata ndokupai link, mutenga mega online, ubata $30 yako, 70 pounds VIP. Unozodei. From time yacho kupika na 4 Maxen chakachaya. Saka please, let's support our own. Mafara akadirwa, mafara akawandra. Saka get in touch with the Ddc. Mapedza ezvo Biltong munobata CC Florence, www.florencemeets.co.uk ndokwamuna Biltong yenyu. Takaenda murudo. Vaya vanda kuita mapati. Munongonda haya DJ ndiripo, ndine PA system, ndine liability insurance, ndine what do you call it, the party certificate. Zvese zvomunongondifona dewa ndinoda party yangu. Muruita mari. Tochajana zvedu mari dzedu ndauta muchato wangu. Muri kuita mari. Tochajana zvedu zvedu sei tojabula. Vamwe vanoridza kutora mapicha ndotora futika. Zvemusikanzo chaizvo ndotora zvamwari chaizvo ndotora futi. Last week but under MC. Haina muzoti MC.
unotonakidza. Ndakakwanisa kuita MC futi but handisi fara zvakundoda kuzvikuridza. Kana uda ma-MC, you've got MCs. Kana uri kuda we-catering, decoration, you name it, you call me, I'll provide you with all those people. Even kana ukasaenda haya kunduza ndewanda munhu anondiridzira ndokupa ma-DJ angu kuti tora nhingi ndoda munhu decoration ndokupa. I mean, I'm not jealous to anyone. Then kana uri kuZimbabwe uda kuvakirwa, tine ma-builders eDDC vakachipa vanodema chaizvo chakotenga material yako ungode wada kunovakirwa vokuchaja labor yavo chete zvatopera. Wobva ndewanda mapainters vanonga vamira vachingopedza kuvakirwa wakutopendera ndewanda matiles wanobvasa matiles acho futi wakamona wacho vese. Saka unozodei? Right, regai titi murudo takaenda but satakadaroka regai timbonwa mvurawo nesu tichizopani pari kuyani after this one. Dr. Love wataura, I think pakuya Lisa then anti Monica. Saka tiri murudo daroka regai timbodai so zvidi timbonwa mvura tichidaiwo. Ddc Current we remain committed to helping our customers stay mobile. Inomatika paguta, parar, mukuta. Uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc. Tene mafio seva, 4x4, family car. Tene mafio seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Right, Lisa, how are you? Hi. Zirudi. How are you? Zirudi. Mushe shachando. Maguru wanacho? Chiri kupisa chando chekuno. Kana chipisa chakaipa. Yeah. I like the kuti wakanakidzwa nekuita MC. MC is so fun. It's nice. It's good. You feel in charge. You know that my life unofana umboita ka time ngekuti you feel in charge. And unozwa ndichi. One thing that I've realized of being an MC, imari yemahara. Exactly. Trust me. Unoziva kuti ndakabva, I think I was there, the wedding started at 3 until yapera 12 midnight. So inini I was just there 3 wanakaziya kuma 4 5 inongoziya mazemba. I think by 8 ndanatopedza. Ndaudzirwa pasi. And unoza chakanakira kuita MC ka. You are paid for having fun. Yes. I was like, you are paid for having fun. So yes. No, but, it was nice. Yeah, it was nice. You'll be in control of everything and everyone. Yeah. Okay. Yeah. I like my points atorwa na Dr. Love. I like my points atorwa na Auntie Madliwayo ndizvo anti. Yeah. All those points, those are very good points. Of course unoziya muhamo kana malevels asiyana, masamba asiyana, unotosekwa zvichi unza aiva madziva, unogona kutonyorwa kana pastatus. Watoenda pastatus wotoona wakatonzi aiva madziva amazambuko, wotoziva ndiwo uri kurehwa. But I don't want to focus on the negative things of the story, because already zvakatoitika mataka ende zvinonzanzi matakadya kara hanyaradzi mwana handizve. Ndakaita mari ndikaendesa vana vamai vangu kuchikoro, ndikadii ndikavakira mai vangu imba and all that. It happened and zvakatopfuura, and we thank God for that.
it was your season. Life is a ball, inongotenderera ichidaro ichidaro. The same way yawakamboita mari une basa is the same way that it's going to come back again, because right now you're in another season. Hatingorambi tiri muchando like what I told, like kuti kutonora. Obvious, there are rainy days, there are sunny days, there are cold days, there are hot days. So it's just one of those unfortunate days in his life. So he shouldn't just sit and cry and say, but ndakamboita mari and I did 1, 2, 3, 4, 5 things. No, let's focus on the present right now. What should I do, or what am I going to do for my wife, for my kids? I don't know how good right now ari kupi and ari kuitei. Is he not just sitting on the chair and crying kuti achingofunga kuti ndakamboita mari ndikaendesa vanhu kuchikoro? Mostly when we help somebody, you don't have to expect anything in return. When you ndikakubatsiraiwo day waka, I don't expect anything in return. I'm doing it out of love, unconditionally. So I shouldn't expect anything from you. Because if I expect it means that you were doing for me in case something will happen in future. And ukada kuzvitarisa unotozvipinza mustress, ukada kuti rega ndichengete mwana wangu agondichengetawo. No, chengeta mwana wako aende kuchikoro, umpe good foundation for his own life. Because ukada kuexpecta too much, what if akatozodzoka ukatozogara naye papo pamba pakwe papo? So you shouldn't expect much from people, and never trust people. Kana mubhaibheri chamo zvirimo shamwari kuti munhu aivimbisa munhu something, and at the end of the day munhu otoenda otonoita life yake otokanganwa. We can only trust in God, not in a human being, because munhu anokanganwa and munhu anenge atobusy nelife yake and all those things. So mukoma chandingangoti vaudzwa naDr. Love kuti stand up from the sofa and go and volunteer. I don't know, volunteer somewhere. Everybody ane zvinhu zvaakazvarwa akabata mumaoko ake kuti this is your life, this is your gift, this is what is going to sustain you in your life. Anditi saka munhu wese ane gift yake, saka he should just discover his gift. He should discover his passion. What does he really want to do? And that passion iyoyoyo ndio ichamuitisa mari. Unaona, that's why uchiona vanhu vanotengesa muroad vane malevels. Pane mumwe wokutoti unotoona kuti munhu ari kunakidzwa nezvaari kuita. Mimi mune muchitoseka but iye anenge achitofila kuti if I go and sell, if I go and scream kana windi chaichai, anenge achitonzozvitomuitira, because it's his passion. Ndo mumwe akana achitodriva bhazi anenge achitonzwa kuti ndiri kuita zvandinonzwa, kunzwa ropa rangu richimhanya chakuchai. So where his passion is where his money is. Chinonetsa in our African culture, takadzidziswa, taiendeswa kuchikoro tichinzi enda kuchikoro. Kana uenda kuchikoro, you should pass and go away and work in an office. That's what we were groomed to be. Employees. We were groomed to be employees. We were told kuti kupfeka sutu nekusunga tie and go in an office is the only thing that gives you respect in a community. But it's not all about that. There are people who vari kusunga matai, vari kupfeka bhutsu dzinopenya vachipinda mumaoffices, but they don't have money as compared to a vendor ari kutengesa, ari kubva pamarket pake ne$100 every day. At the end of the month, he or she has got 300 3,000 at the end of the month. Iwo netai yako, nesuit yako, nesmart yako yoyo, you don't have much. And even if uri pa full-time employment, white collar jobs, wow, let's have a side hustle. The way we're talking kuti wangori MC per weekend, that's not your full-time job. It's something that gives you money and you enjoy to do it. Yes, you've got your white collar job, but Friday chingosvika bvisa
jacket uise wardrobe, and then take something that gives you money. Manje vanhu vanongofunga kuti munhu uite mari is just only kuenda kubasa kunogara paseri pedesk and then you make money. It's not all about that. So to this guy, being in an office, being at a company is not the only thing that can give you money. There are so many things that you can do out there. Kunzoko. Like for example, you can be wongoshtaura zvemabhiridha dewewo kuti une mabhiridha kuZimbabwe anokuvakira anokutailira anokuita sei. And then you woti dewa, let me make a profile and gather these builders and tilers pamwe chete, and you put them under a bracket ye company. Okay, we've got a company, and then you advertise, and then wapiwa basa racho, you do it nemoyo wese, and not to steal or anything. Be faithful, be trustworthy. That's how you market your business. That's how you market yourself. And zvinhu zvakawanda zvokuti you can do differently. Haikona kukopa mumwe munhu kuti uyu ari kutengesa matomatoes, so inini ndikatengesawo matomatoes it can give me money. Iwe uchiisawo domasi, woisa onion, woisa green pepper, woisa what do you call it, woisa kamhiripiri, obva wati munhu akatenga omupa nembasera. Do things differently. Don't do things zvatagara tichingoona. Dewawo uri kuhaisa motikari. Okay, mukahaya motikari yedu for 2 days, we'll give you one fuel of free tank, or kana kuti we'll give you $30. You are attracting people. There were people who were advertising there, a real estate that was advertising their houses. Vai advertise vachiti deposit you pay half of it. First month you don't pay my rates. You are doing things differently. You are not doing things zviri common. So ngasangogara chungochema kuchema kuti ndakambenge ndine mari and my siblings right now, and unozwa kuti zvinoitika when you're in a situation you start to think things otherwise. Maybe pamwe haasi kumbo-excludwa mufamily zvezvekuti haasi kuudzwa chinhu at the last minute, but pane zvimwe zvekuti unotofilawo kuti ndingaremedzera mukoma nekuvaudza kuti mukoma tiri kuda macontribution $30, ivo vasina chavanacho. So it's better for us kuti ticontribute tozovaudza kuti mukoma takacontributa $30 and we couldn't tell you because we know the situation that you are in. And then iwewo munhu unenge uri musituation, you didn't get it that way. You're getting it wrongly kuti nda-excludwa because handina mari. Zviri paviri dewa. Munhu anogona kutonzi, munhu asina mari anogona kutonzi, anogona kutofunga kuti vane mari vari kundivhairira. Nyamba hazvitomboripo. Ane mari wanogona kutoti inini ndiri kuexcludwa because vanonditi ndinovhaira nemari yangu. So it's both ways. Saka let's not just cry, let's not just say, let's stand up, dust up ourselves kana tadona, and we start to do things. Let's go and volunteer. Kana asiri kuziva kuti what can he do really. He needs to sit down with the wife and the family. Ivana vake, guys, let's give each other my ideas. What can we do? Zvinotipa mari takamirira. Problem yevanhu tewa, vanhu havadi kutanga small. They want to start big. Especially kana wakambenge une mari. Havadi kuaccepta kuti ndadona. Let me start again. Anofunga kuti ndinongomuka ndadedzwa futi kunonzi come and be a CEO. No, you start small. Wakutotanga futi kunoronga musika, and then wakutotanga futi kana kuri kutengesa nzungu wakutotanga. You start from there uchienda. Manje vanhu vanoda kuti vanhu vanozonditi chii kana vakandoona ndatakura mugomo womuriwo pamusoro ndichinotengesa. You shouldn't be worried about what people will say. Vaimbokuziva une mari uchidrive Benz uchichinjanisa motikari. Iwewe, you know your situation, you know where you are coming from. Ina handinyareni. Inozwa kuti inini
nhasi chaiche life ikangomuka yakatendeuka ndikabva kumalow density kuna unogara kuhighfield, it's still fine. It's my life. Ndinotofara kuti I've once experienced inonzi low density life. I start again ndiri ku-high density ikoko until I get where I was. Manje problem vanhu vanonyara kunyara utengesa chaiko chaiko kunyara manje unofa nenzara uri mumba uchinyara utengesa. Munhu anonyara kutaura kupiwa maideas ende kune vamwe varume vanotaura kuti inini hanipiwa maideas nemukadzi. Mukadzi anenge achitombotaura ende unotora bhaketi unohodha fishi kulectuveroko uende unotengesa uzoti what do people say when they see me selling fish now when they used to know me? But people don't eat in your house. People don't take your children to school. It's you who take your children to school. And even vari kushanda vacho, people should not rely on one income. Haikwani, I don't know vane dzinovakwanira. Kana dzichivakwanira, then do my investment plan ekuti kana usisashande zvinhu zvinoramba zvakangodaro. Toziva kuti une pool of money yako yawaichengeta une 2.5 million which can save you for the next 10 years. If it's not like that, let's find other things that we do using our hands. Zvinhu zvakawanda stereki zvinoitwa. Vamwe vanhu vari kuita mari nezvinhu zvisina kana kuendawo chikoro chaizvo chaizvo. MC chaichaiwo, we're talking about an MC. A professional MC chaichai right now anobhadhirwa about $750 kuita an event, a big event. Vari pasi ava ndo vanobhadhirwa $50, $100. But you're just paid for having fun. You're just paid for having fun. Kune vanhu vari kuita mari nekugadzira musoro chaiko chaiko. Pane vanhu vari kuita mari, vamwe vari kuenda kunogadzira nzara chaiko chaiko. He should just start small. Ngaasiye pride, ngaasiye kuti CV. What if God is telling him kuti you are not supposed to be employed, but you are supposed to be an employer? Iye ari kuchemera kuti I want to be employed, I can't find a job. But God is saying no, you can't be an employee, you are an employer. A company cannot grow in another company, but you go and start somewhere. I know somebody who akaita izvo zvongoti basa rakangopera akastresseka kuti oita sei until azogara pasi and he started the company yezvaaiita iye achiri kubasa kwaanga ari. And if I tell you kuti angari a 5 figure, aitambira a 5 figure, but he went to a person anga kumeka millions of profit in a space of a year. So sometimes tinorambirira takabatirira pasiri pedu when God is telling you kuti move and go there. And you know what he does? Kana akakuudza maybe akatogara achitoudzwa kunzi ita chakati achipiwa mavision kuti go and start this, go and start this. Chaanozongokuita Mwari anongokudzupura unokugadzika paanoda kuti uite. So he needs just to pray about what he is supposed to be in life. Hapana munhu akambonzi achazvarwa achinzi achatambura. Kungoti chete people we don't sit and visualize ourselves. You know, sometimes you just need time to close your eyes and see yourself. Kuti, where am I? Where am I going? And where will I be in the next 5 years? So that's where he needs to start. Kuti, God, give me something that I can do. Nobody was born empty-handed. Hakuna munhu akazvarwa empty-handed. Hakuna munhu wese akazvarwa ane chinhu chake chanoti ichi ndo chichamupa mari, ichi ndo chichamusustain in life. But people are stubborn. They don't want to listen to the voice inenge ichimuudza kuti ndewonomboziva kuti ukatanga kuita zvekuita zvakati you can make money. Mumwe anotoita fee yekuti but other people have tried and they've failed. Yes, they have tried and they've failed, but you're not other people. You are you. So when you get a voice that tells you what to do, when you get God tells you, gives you a dream, I want you to go and start this.
iwewe you start to fight it. Anongodzupura pauri feel relaxed ipapo and go and plant you somewhere until wadzoka kwaari futi kuti Mwari, what can I do with my life? That's when we can have a conversation. Okay, I want you to do 1, 2, 3 things, and then that's when you start to say that life can start to go on. I think I'm done, Dewa. Let's erase this mentality ekungoti vanhu vanoda kungoita employee. Why can't you be an employer? Anombotudza kuti I've tried this zvikaramba, I've tried this. He's always looking for a job. Sometimes maybe looking for a job is not his, but starting his own thing is what he is. Thank you. But before you go on, listen. But this person actually, it's being excluded by my family members, not even consulting or not even informing him. Good one, Shaman. Why now? This way he's saying, oh man, why are they doing this to me now? Is that necessarily? But really, Dewa, I wouldn't be hurt by that, Shaman. Huh? Because vanenge vatondibatsirawo inini. Iwewe kana uri muproblem ka unozvitora the wrong way, but apa vari kutraya kumubatsira kuti we can't burden you. Can't burden you. Zviri paviri. It's either they are excluding him or vari kutomubatsira kuti no, we can't burden you, Dewa. We know that things are not good for you. Saka kana tikakuti tipe $30, you know, if you want to, unoza mind inokudza zvauda kufunga, zvauda kunzwa. Aiwa, listen, it's not about ndokudza kuti Dewa, ndokuna kudza kuti Dewa t-shirt iyoyo dai watondipa hako. Unoza unogona kufunga kuti ndiri kuti chi yakashata. Kana ndikutokudza kuti maybe ndipe because it's nice. So the mind tells you what you want to hear, but it's not always like that. And ukada kudwela inangwa I'm one person asingade kudwela in the negatives that I hear. Instead zviri negative should empower him. Zvinofanira kutomupa fuel yokutoti okay, these people are saying kuti they are excluding me. Let me prove to them kuti I can still stand on my 2 feet again and I can be more than who I was kudhara. Manje ukangochema wakarara unotoramba uchitsikwa uripo pasi papo. Ayo, but listen, the point, I can understand what you're trying to say, but the point is it not just right kungoita chirango chekuinforma someone kuti this is what you're doing because you're family? What's wrong about it? Vanhu vanosiyana. Inini mukatoita musina kuti include ndotofara kuti at least one down, because and then mostly I love my surprises. Ndotodawo kutoendawo kumusha kwacho ndoona muchinzi haizvo makatovaka 5-bedroom house kuti takavakira mama. I like it. they did it. Inini ndakaitawo time yangu and I shouldn't feel bad about that. I should chingazoipa ndechekuti maybe mai vangu vafa and they didn't inform me. Ipapo ndo pandinozorwadziwa, but zvekuti hanzi ndosvikowana pamusha patengwa kochikare and I wasn't informed. Dewa plus pane vamwe vanhu vanongoda kungoinformwa zvimwe zvinhu zviri unnecessary zvekuti tingade kuto you know, I think people, you just take things the wrong way sometimes. Maybe ivo vanenge vachitotiwo vari kubatsira mukoma akatichengeta regai timutoro halfway. Iye manje he is not seeing it because he is in this situation which is going on. But iye ngasiyana nazvo, even if sometimes you don't force to be loved, Dewa. Kana kaona kuti they are excluding him, iye ngangoita what he feels he wants to do. You can't force kudiwa ka. Even mai vacho kana vasiri kuuya kumba, you never know, maybe pamwe vanenge vachitotaura kuti uyu asisitori wekwedu ari kuchengetwa nanatezvara.
since ari kuitirwa ari kubatsirwa zvakanyanya kusaidi kwemukadzi anenge angutotaurwa ende even nyange wakataura even nyange wakandi-excluda it doesn't change my life izvozvo. So you shouldn't dwell in those things kuti they are excluding, and even if tikamupa advice it will never change you how the brothers feel about him. What he needs to do is just to stand up and pull up his socks again, dust himself and move on, because munhu chaicho ungamukwanise shamwari unogona kuve ngonzi uri murombo, unogona kuve ngonzi une mari stereki. Saka hazviri kwese, ukaita mari yacho unongonyewa kunzi vanovhaira nemari yavo, ukaita murombo unongoexcludwa uchinzi vanoda kuonererwa, ukaita mari unongoexcludwa futi vonzi vanoda kuuya vachishamisira nemari yavo. Saka munhu chaicho haungambomukwanisi. Okay, atizota mwari kuti si but inini I don't know. Thanks, Liz. Iripo. Shaparamba uripo. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Let me just do a quick recap on this. How do you cope? Hello, Elder and DDC. Magadi henyo. Elder, I need your advice and help young on how to go through unemployment and how I can cope. Elder, I'm the first born in a family of 9. That's 5 boys and 4 girls, and I'm 49 years old. So, Elder, as you know, back then, culturally, as the firstborn, you were more likely to be a parent to your siblings. So I will say 6 of my siblings, I sent them to school, meaning I took over from my father since he was the one working, and I helped him since I was also working. And that was normal in every home during our era. Fast forward, I got married and have kids, and life was okay. And I lost my job during lockdown till now. Elder, this situation is draining me, and I'm losing weight every day because I'm failing to sleep. Elder, I'm lucky that my wife is someone who understands my situation, but sometimes I feel like she deserves more than I can offer her. Elder, the most sad part that brought me here is that my family, they've excluded me from all the family things, meetings that we used to do together as family, and everyone will be involved. Elder, it's so painful that my family has now lost respect on me because ndaarova zvekuti now I don't even know what's going on, and sometimes I'll find out after everything is done. Elder, ndikada kubvunza zvinonzi zvanga zvichida vane mari, saka taona kuti tikakuudzai tingakuomeserai sinzi muri rovha kudai. Elder, I'm not jealous or what, but honestly speaking, is this how families should be like? Kubatanzwa nemari. My parents now, they won't even bother to visit, even to see vazukuru vavo vakuenda kune vari kumabasa. Elder, am I the only firstborn who is going through what I'm going through? Akaendesa my siblings to school and to be a parent to them, and at the same time, yet mama na dede vari vapenyu, and now the very same people you put your life on hold can't even help or assist. Elder, if I tell you that if it wasn't vanatsano vangu nanatezvara nanambuya vangu ndo vega who are by my side in supporting me, and my family is not. Elder, any advice on how I can cope in this situation yandiri? Ndo nyadi yatonza pane. Antimonika muri sei? Ndiri right. Hapana zvirudi. Pano. Bobo, muna Lisa, Dr. Love, mukoma gwangu, madliwayo. Yes. Okay, so ndazonzwa Dr. Love na Auntie Lisa vachitaura. And I think na Auntie madliwayo. Inini ndiri kuuya ndinoda kutarisa masides ese. Pekutangisisa ndepekuti zvona mukoma ava nditi vakachengeta mhuri, vakabva vaita a parent. Chiri kukanganwa vanhu vakachengetwa ava, even though they didn't ask to be looked after, ndechekuti zvona he didn't have to. He really didn't have to. He could have just gone kumasabhabhu kwake because he could afford,
obva agara kumasabhabhu kwake, obva agara nemudzimai wake, obva ati mai vake nababa vake pavanoya vakasvika pagedhi security inoti hamupindi pano, obva ati vanin'ina vake vakanzi kuri kudiwa fizi, obva ati haina kutombotikwanira because next week tiri kuenda kuholiday. Ndoda kuti tiedze kudzidzisana because this platform ndeyekudzidzisana tichionesana. Pane avo vanenge vakachengetwa manje vaakufila kuti isusu izvozvi ndisu vacho manje taane zvinhu zvedu, hatina kumukumbira kuti atidzidzise, hatina kumukumbira anything. It was their choice kutiendesa kuchikoro. Chaakanga achiita panguva iyoyo is a sacrifice. Akanga achitosacrifice pakuprovida for you iwo kuti uende kuchikoro. Kana anga ane vana vanga vachienda kuchikoro akatoshotesa vana vake. For most of you guys, some of you were never in a situation yekuti izvona parent yako iri kuchengeta vanhu vakawanda. Zvairi kuchengeta vanhu vakawanda, what is it costing you? What is it costing your children? Saka manje kuti vanhu vazoenda pama high horses avo manje voti hanzi hatina kumbokumbira kuchengetwa. Iwo waitengerwa kubva pabhurugwa, pabhutsu, papenzura, papeni. Izvozvi now waane a good job, wakubva wakanganwa hako kungova respecta chete. This guy is not asking for much. Kana ndiri kunyatsonzwisisa vari kuti ivo chiri kundirwadza ndechekuti handisiwo kana kumbonzi mukoma pakitchen panga pachiduza tazongobatanza mari. Pari kutaurwa statement yekuti iyo tati hatingakunetsei nekuti izvona you're broke. The audacity of it. Kuchizotaura nyaya yekuve broke. Can't these people look and see kuti at one point this guy was up there? Upenyu ivhiri, ngatirege kufurirana panapa. Even though you're not obligated kuti udzokere uchinoita give him thanks or whatever you may call it. But pamwe pachona tiri kubva tanyatsorasa hunhu chaizvo chaizvo. Hazvimeke sense kuti, for example, inini panapa ndogara ndichiti izvona I'm doing so well, ndiri kubva ndatadza kushare the little that I have with either munhu akandibatsira zvokuti izvona I can watch my brother achibva asvika pakuonda. Inini ndiri kubva ndamutaurira kuti tati tisambokunetsai zvenyu nekuti hamuna mari. I don't think that statement is necessary. Why are they rubbing it in? This is a person who gave them everything that their parents were not really able to give them. Tine mavalues atinawo sevanhu vatema. And I know kuti izvona tinenge taakubva tanyanya kuve westernized too much. He is the eldest brother, and in a way he assumed the role of a parent. And ipapapa haana kuti izvona ndiri kukumbira kuti vaite kanzatu vandipe mari ndione kutanga business. He didn't say that. He said ndiri kufila kuti I'm now being undermined. Ndobva ndatokanganikwa zvachose ndikavhunza kuti ko mazoronga izvi sei musinawo kana kundiudza. Tiri kubva tanzi nekuti hamuna mari. Statement yataurwa naAunty Lisa yekuti pamwe vakuti izvona ivo warerekera kwana Tezvara. But konongochipiwa support ndokwaunoendawo. And also, it's not as if akabvira angoenda kwana Tezvara akakanganwa all of you. He didn't. He provided for you. He gave you everything. You went to school. And also what people should not forget is for him to be able to do that and to have been able to do that even Aurora, it's because the wife was accommodating. Ngatiregedzei hedu kubva tanyanya kuve individualistic. Ndozvatikanganisa stereki as a people, ndozvatikanganisa stereki as a nation.
kuti izvona tiri kubva tangoti izvona don't expect anything from anybody. At least isusu wachona ngatifunge. Ini ndakachengetwa. Inini my parents angu akasiyana ndine makore 3. Ndakachengetwa nana baba mnini wangu, ndakachengetwa nana mainini, ndakachengetwa nefamily. And hapana pamba pandinosvika ndichiita kunga muyeni. Because kumba kwedu, I realized kuti they didn't have to do it, but they had to. And pavanga vachindichengeta pacho, they did not segregate me kuti pakasvika munhu pari kupiwa ma-introductions zvobva zvanzi uyu mwana wababa mukuru zvikazenge zvikanzi no, zvainzi uyu ndiye first born yedu uyu. Ndinenge ndakakwana here inini manje ndikazosvika kumba kwababa mnini vaya kana kuti kwamukoma vaya or whoever looked after me, ndakutomuti izvona imimi ndafunga kuti izvona I can't even really talk to you nekuti hamuna mari. Are you for real, you guys? Havana mari sei kweni ndasvika pano pandiri panapa because of them. If it wasn't for them, I wouldn't have gone to university. If it wasn't for them, I wouldn't have had any shoes. If it wasn't for them, kanaka underwear ndaifamba ndisina. Asi nekuti manje ndakuwana izvozvizvi, ndakubva ndakanganwa. Ivava, I would have expected. I know kuti hazviitike kuvanhu vakawanda. But I would have expected kuti ivo vanozvigarira vega voti guys, what can we do kuti tibatsire mukoma honai pavari izvozvi. Vasina kutombotumwa. Vobatsira mukoma kuti mukoma, let's brainstorm ideas. What can you do? And that motivation yekuti zvona unogona kufonera kuti mukoma, I realize kuti mune ma-skills in this area. Dzimwe nguva chaunenge uchingonida kupropwa chete. Indikuona mukoma vane depression inini. And depression iye inogona kungopera just by just talking to him and reminding him kuti zvona mukoma, when you were at the top, this is what you were teaching me. Mukoma, do you remember you taught me this? I'm where I am because makandidzidzisa kuti strategize wakadai, sometimes kana a person ari down anokanganwa. That's why zvichinzi nyora pasi everything that you have achieved, whether uri papoint iyoyo or hausisiri, so that you can look and say, oh my God, I did so well, I can do it. Vari kungonida munhu anotaura navo, vari kungonida munhu anova encourager. And vanhu vakimboita look up to him ka. They can't just turn around and look down on him just because at this point basa rakapera. Vanhu vazhinji vakapererwa nemabasa neCovid. But it shouldn't be okay kuti ti-encourageane kuti izvona tiri kufanira kungorimindana kuti izvo ngatisakanganwe kwatakabva. That's why kuchinzi izvona, handiti tiri kutaura tsumo pano. Zvinonzi kwaunoenda kanda dombo, kwaunosiya kwaunobva kanda dombo, because kwauri kuenda usiku handizvo. Absolutely. Yeah. And the COVID, we are in a technological era, handiti. Vanhu vangani vari kuitwa retrenched izvozvizvi. Do you know how many jobs ziri kupera BT in the next 5 years? 55,000. And that's not just the industry. Amazon kuri kupera mabasa. Meaning kuti none of us is safe as long as you're working for someone. Saka why not just sit na mukoma wawe and brainstorm ideas? All he needs chete is just an injection ye love chete. That's all he's after. Love and respect. Anamboti zvona ndipei mari. Ati ndikumbiro respect. Chete. Imime ndimuchazotiwo kana paina ane moyo achida antoti zvona, you know what, mukoma, I know you're good at this, maybe also pamari. And then tochienda edu panga pachitaurwa pekuti
pekuti vatsvage voluntary work and all that. Anditi akanga asuma parent role yeparent. Saka in a way pabuda vana vese ava iri kuita kunga aita an empty nester in a way, in inverted comma, right? Pamwe ari kungomisa that closeness yavakanga vainayo, but voluntary work would help. Handizivi hangu kuti kuZimbabwe unoenda which organizations, but inobatsira sometimes vakanotsvaga magroups pamwe anenge achinida kana even counseling, career support or whatever, especially ukavolunteer uchibatsira vanhu vari less privileged. It makes you forget about your own strife. Zvinotombokubatsira newe kuti uti you know what, ndandichifunga kuti zvinhu zvabva zvabvirawo shata, but it's not really ningirikini. I can get up. But tikuda kungoti ti-encourageane kuti izvona, if it's possible, we can just make an effort and get back together as family. Mukoma havasi kukumbira zvakawanda. And then on his part as well, chimwe chacho mindset manje. Mindset ikakupusha kuti wabva wazviona uri downtrodden, zvinotinetsei. I remember at one point I was going through stuff and andine shamwari yangu yechirungu. I'm laughing because ndakatoona kuti mindset ndiyo inotoningirikina. And I said kuti ndiperekedzewo, ndoda unotumira mari kupi? Ndanotumira mari kumusha. I need to send my dad some money. She turned around akanditi zvona, you want to send some money home, iwe uri poor? Why would you do that? Ndakatokanuka zve. Ndikati ndiri poor. Ndakatoshamiswa kuti kune munhu ari kutondiona ndiri poor. Inini musoro mangu hazvimo kuti ndiri poor. Ndakatokanuka. Saka mindset manje unoona ukafunga kuti nini ndiri zvakati, zvinoguma zvakuita sei? Zvakunetsa. Inini I did not see myself as such. I never saw myself as such. Ndiri kukumbira kuti izvona mukoma vakakwanisa vatarise all he has done, all he has achieved, find a way. If he needs counseling, inini hangu ndinowanzofarira kuti izvona munhu tsvagawo nomunhu wekutaura naye anenge atori qualified kupa counseling. We don't know what other issues are going on for him. It might not be just the issue yekusiya basa, yekupererwa nebasa. There might be something else. So kana achienda kuchurch, he can really have a discussion with his pastor. Vafundisi vazhinji vanokwanisa chaizvo kunyatsobatsira munhu in ways of counseling, kuti muonesane kuti aiwa, you know what, ichokwadi hatigone kuchinja vanhu mwoyo yavo, hatigone kuchinja vanhu mafungiro avo, but tinoda kutiwo dzimwe nguva tipote tichiita self reflect. Isusu vacho vakachengetwa, ngatiitei self reflect. Ngatisatorei vanhu vakatichengeta for granted. Unongoitawo self reflect. You don't even need to do much, but kungoyeukawo unonga foni woti makadiko chete. That goes a long way. Saka I know kuti unoti kana uchichengeta munhu, you don't expect anything. Saka sei kuine chitsumo chekuti zvochirere chigokurerawo. Chakaitirwe chii? Chakaitirwa kuti izvona unongochingoexpectawo kuti ukabatsira munhu kuti zvizokurerukira. Not necessarily kukurera as such, but kuti zvizokurerukira. Because imagine kuti mukoma vadai vasina kudzidzisa vanhu vese 6 apa. Mufamily momo muine nhamo iri kuita sei manje? Ngativei realistic panapa. Kunodai kune stress isingaite, and kune nhamo
because these 6 vanenge vasiri educated vasiri able to provide for themselves. Havana kuzviitira just for him, vakazviitira for the whole family. And the least he could have or they could do for him is just to acknowledge him. Chet, that's all he is asking for. And Mkoma, well done. Musaregedze moyo wenyu wekuramba muchibatsira, munobatsira. You're only 49. You are still young. You can actually redirect your career. Mazuva anaya kuti utorarame unoda zvinhu zviviri zvitatu zvaunenge uchiita. Chimwe chete chinonoshatira pakuti chikapera unobva watozoshaya kuti woita sei. Endai ipo paintaneti ipapapa. Zviripo zvimwe zvokuti you can do my courses for free mukasefa ipapo. It opens your mind. Save the internet. Aripo maprograms anobatsira. Zvimwe zvachona zvinokuticha a skill yezvaakutodiwa mazuva anaya. Mazuva anaya maskills aiitwa kudhara ari kuchallengewa, because when you're doing things online zvatosiyana ne how we used to do things. Zviripo zvinhu zvakawanda that you can do. So sefai paintaneti ipapapa. And then pamwe pacho iti inboxirai vanhu vese vataura nemi ipapapa. Kuti zvona what ideas can you give me? Brainstorm any of us, you can brainstorm with us. But musaningirikine zvenyu. Musanyanyo kutambudzika. You can turn around. You're only 49 years young, and the whole world is still ahead of you. Sometimes ukasaona kuti zvona time yako yaguma panapa, zvanga zvichitaurwa paya God will push you. Mamaita too comfortable muri mubasa menyu imomo, very comfortable, and manga musisina growth. And so for you to achieve growth, you unofana kuve uncomfortable. And so could try zvinhu zvinyowani zviri uncomfortable. That is where you achieve growth. Saka tsvagai kuti what can you do? There are just so many projects. Dzekuti zvona sometimes you need to step back. Ingozvipai nguva yekumboita empty your brain mombo, and then mozogara pasi manje makuti zvona what can you do? You see my opportunities akawanda aripo, and then work with those who support you. Avoid zvenyu, musamanikidze vanhu ava vari kukudisrespecta. Yeah, you can avoid toxicity iyoyi. You need to guard your soul kuti musasvitswe pamasvitswa ipapo, because kuwonda kwamakutoita kumanje, it's because your soul is being violated by things that you are allowing yourself to take in. Saka avoid zvenyu vanhu vari toxic. Kana vachimbori mumoment yekuvhaira ava chimbovasiyai zvenyu vakadaro. Upenyu ivhiri, mangwana chinogumawo chiri kupi? Chiri kwavo. But mimi musazovakika vari down, munotongovabatsira. Pamwe tochiti upwere ameno, asi tinogona kuchinja. Ndofunga ndo hazvo zvandanga ndichida kutaura, kuti havasi kunyanyokumbirawo zvakawanda. Vari kungotiwo ndokumbira kurespect. Kana respect yacho haisi kuuya paine disrespect, it's okay to love them from afar. And then mofocusa kwamuri kupiwa support. Your family chiripo chichakuunzai together mumhuri menyu imomo, and then chiripo chichaita kuti mushandire pamwe chete. Asi basa ramakaita ndoguru, and don't forget that. Ndatenda hangu mukomadewa. Thanks, Auntie Monica. But before you go, pane is under wearing a chungwa on Gudengo, my pane business. But what I just want to say in this reality, for those of us Vaka walk into this guy's situation can understand much better.
the sacrifice, the love that they have shown and put into the siblings. Unoziva kuti kana wanga uri muhombe mufamily wairoverwa mhosva yatikutadzwa nemunhu wanzi kunzi iwewe ndiri kurova iwewe for your young siblings to learn from you, but usiri wambokanganisa unoroverwa mhosva yemunin'inangana yanzodzi yako. Uri kuona? But because wairoverwa mhosva dzavoka, they didn't feel the pain. Saka this guy ari kuti no, I'm not asking for much from you guys. What I'm just asking is kungondiudzawo neurombo hwangu hwekuti no, kitchen yatiri kupunza taakuvaka nyowani, just that. Not to say kuti muda hatikudzi because hauna mari yekuzocontributa. That's what he's saying. Chirango chinonzi chirango chadhimba chekuti nzoupinda mumba. That's why tsumwe dzanzi dziri. I like what Monica was saying. Kuti tsumwe dzine zvadzaireva. Hanzi ita chirango. Unoziva kadhimba kadhidhi, kadhimba kuna kadhimba kweta kadhidhi same belt. Tuchiri tudiki diki. Hanzi kakati kuna nzou. Vanzou. Pindai mumba. That shows kuti nzou kana mushinga wayo yatokwane mukachikasika kakadhimba. But akaita chirango chongoti no, it's a respect. Yekuti nzoti no, you are welcome here. Even though you cannot fit in, but you are welcome. This is what this brother is asking. No guys. Handichashandi. But kana makuita zvinhu behind my back, ndozotonzwa kuti because akafuwa kuti zvingakunetsa. Mana, that's too disrespectful. Let's be honest. Hanzi na then mukoma gwangu muri kuya miraida kuereka dzvanyirwa apa. Hanzi na Pimashi. Ini ndine mubvunzo dewa. Is it okay for siblings to sacrifice to take care of their siblings, or they should just do what they can but not get out of your way? Ndibvunzire mapanelist. That's question number 1. Number 2, Rosalind Dudzai Mushai, looking on both sides could be in-laws were the ones who were receiving more from Kwacha than his family. Rosalind, I like this platform. Mira, what do that Monica 1 second? Ana Rosalind, vese vakatadza kufunga kwa hanzi vese vatadza kufunga kwavakabatsirwa imika. Hanzi vese vatadza kufunga kwavabatsirwa imika. There are 3 sides of the story: family side, his side, and the truth. Okay? That's Rosalind. So, look, both sides could be in-laws with the ones who are receiving more from Kwacha than his family. Zvinogona kuitika kana vachida kuuya ava 6 kana vachidavo vanogona kutinyorera votitaurira kuti izvona pavari disgruntled ndepapi, because kana vakadzidzawo and they are doing well zvinoreva kuti kuda mari yacho yaikwana futi kuenda kwatezvara nekukuku. Hanzi Lisa, apa musima kuchemerwa respect rapadewa. No, like I said Lisa kuti zvakatika pamapedeso marekana maThompsons. Ndine muzukuru wamwana watete wangu, ndiye muzukuru muhombe. I think pamuna paya anombobudisa kumba achidhakwa achibonetsana naye achirara pasi ichita sei, right? He is now beyond, right? But because of his nature of being beyond, he's now alcoholic. He's always drunk and he's scruffy to say, sorry to say, but in no nature again. Anyway, so when you're doing this, he wanted to say something. And you know that kind of everyone screaming from left, right, and center, right? So I was shocked and puzzled. Whoa, hold on, guys, hold on. Why mese muri scream kwari as if ari kupenga kana kuti ivudanga chipenga? Anotodza chiko chidhakwa chane mari ere ngagare pasi uyo, you know how people are. Ndikati no, it's not supposed to be like that. Ndati munzwi ataure zvaari kuda kutaura, then kana ataura toona kuti zvinobatsira ikanda zvibatsiri, because taungana panoka as family
kuti isa our heads together. We invited him because muzukuru kuti tiite pamwe chete. So kana moti achafani kutaura because haana mari akadhakwa akaita seka. So what was the point of us bringing him here? Because he is family. So let him say what he has to say. And I'm telling you this guy, zvakataura zvacho ndo zvakatobatsira. Pane zvacho ngonzwa kubva kulandera wacho hapana chatiremuzaka chine musoro. Akati no vana sekuru apa vanonzwai zvichinzwai. You see now. So this I think this is what this brother is saying. No, as much as I'm answering this at I respect. No, but I would okay. Chingoita iwo kachirango chingoti aona tikuda kudaiso pamushaka ndi tafunga kuti daiso is family. Kungomudza even there's not going to change anything. But ungomudza, I think this is what he's saying. Yes, Right. before I go Dewa. Anditi vopunza kitchen kuti vavake imwe. Vasina kutaura naye ndiye akavaka kitchen yacho. How disrespectful is that? Let's let him know kuti tafunga kuupgrade mukoma. Mukoma anogona kutofara. From how he is saying, he doesn't sound like a malicious person. But anyway, I think in that contributor Shakwana, thank you. No, I unoza kuti chanti Monica. Unoza patite patotara mashows aya anditi. You can tell kuti this person akamboita go through this and akadai so. Uno not know we have to record. Yes, zvakadai so. I can feel kuti you have been there. You have helped a lot of people. Not that you're expecting anything from them. But the part of feeling with let's be honest, man, guys. manje muchafa neheartbreak munofa neheartbreak nazvo I'm telling you Dewa ndikutokuudza kuti unofa neheartbreak nazvo ukada kunyanyobatsira uchiti I'm taking my sister's child. Ini ndakagara nevana vemasisters angu vakawanda strict, but I don't even look at kuti azondiigira chii kana kuti azondidii kana kuti inini handina pressure shamwari yekuti kana even kusumwa kunzanzi chichazoita ndiri mudzime here unoda kusumwa zvese kana matoita kana nandisipo handipo I'll take zvinenge zviripo kumberi. Vanhu vanoda kusumwa munonetsa imimi munonetsa ndimana vana sekuru nanatete vaive kuti vakatowana makuva zvonzi chimbodzokerai kumba mumbotanga matiudza mozosumudza bhokisi mozoenda aiwa it's not like that. Let's not kuti vanhu vakachi iwe Dewa inini kana ndichichengeta mwana wesister yangu ndiri kumuchengeta I'm just helping. Kana ndamubatsira akakanganwawo ndezvekwake kana akadzoka mangwana zvazvekwakewo I say thank God. Saka munoita heartbreak mungada unyanyo expecta kuti ndagara mumba munomu isusu takakura tichigara nevana vakawanda vana baba mukuru and even when we grew up that's what we took kuti tinogara munhu akauya achiti ndoda pekugara unogara naye but kana akaona basa akaenda unozvishandira nyange akasakuti hesi iwo be glad kuti munhu ane life yake chete No, mungada but Lisa, kuexpecta too much munofa nestress. ona Lisa, what I don't say upon one. Ndipe kuti yo waigara utori guidance anditi but we are talking of somebody akanga ari a child anditi who took over responsibility which was supposed to be done nemubereki aona kuti mubereki wangu zviri kumuremera anditika let me take my siblings kuchikoro akavaendesa kuchikoro We all went through that day. Aiwa, mira, We went through that. Alright, Lisa, hold on. Akapedza anditika not to say kuti akati I'm doing this kuti muzondita payback, no, but what he's saying ndezvekuti okay, now inini I'm no longer working, right? Why you murungotadza? Just acknowledge a phone call. Urungondudza kuti no, mukoma. Tafunga zvakati family. The way that they used to do before, whilst they were still working, they used to do these things collectively. Yes. But bakabuda basa up. Tables have turned.
Now, Avachamu respect the same way what they used to do. Let's look, Kuti. Problem iri problem kuti he is no longer working. Hanzi urirofa iwewe. Saka tikada kukuudza iwewe mari uneiwana kupi. Is it all about money? Do we communicate through money? Or is the knowledge that is needed? Amusima kunyanywesa maspice here. Hapana unzi urirofa iwewe. Mira, hold on. Listen, hold on. Statement Hold on. Pump your brakes. Mira. Mkomatewa. Mira, one second. How do you cope? Elder, hello elder and this and Dapidaba feeling such because Dakabatro foot. Nakuna said Gamuni. Magadi. Mira, I need your advice and help Panyayang on how to go through unemployment and how I can cope. Elder, I'm the firstborn in a family of 9. That's 5 boys and 4 girls. I'm 49 years old. So, elder, as you know back then, culturally, as the firstborn, you were more likely to be a parent to your siblings. So I will say 6 of my siblings, I sent them to school, meaning I took over from my father since he was the one working, and I had to help since I was also working at that time. And that was normal in every house, in every home during that era. Fast forward, I got married and have kids, and life was okay. And I lost my job during lockdown till now. Elder, the situation is draining me, and I'm losing weight every day because I'm failing to sleep. Elder, I'm lucky that my wife is someone who understands my situation, but sometimes I feel like she deserves more than I can offer her. Elder, the most sad part, listen here, that brought me here is that my family, they've excluded me from all the family things that we used to do together as family. And everyone will be involved. Elder, it is so painful that my family has now lost respect of me because in the Arova, the good now I don't even know what's going on. And sometimes I will find out after everything is done. Elder, ndikabvunza zvinonzi zvanga zvichida mari saka taona kuti tingakuomeserai since muri rovha kudai. Listen to that. Exactly. Mira, taona kuti tingakuomeserai in a good way. No, that's not good. No. That's wrong, guys. Let's not put more pain in this guy. He's listening right now. Let's just assume this thing was said in a way we don't want to burden you because I was going to bus. Obviously, Rov, in Shona, it's somebody who is not going to work, who doesn't have an income. It's not good. Right now, he's going through a situation. And if we keep on saying, these people, we need a solution for this guy. No, solution. Mira, listen, solution, I'm going to get the solution, but we need to address for those of us and you who are listening, putting aside the same mindset. Hold on. Okay. Right. Go ahead. Family zedu, especially dzechizimba, ndedzechihure, usina mari, hapana unokuda. Ndo chokwadi, share chinogwadza but ndo chetiri kutaurirana pana. Kuita chinhu chakanaka. Ngoma kwangu. No, listen to this. Right. The reason why I'm arguing and trying to emphasize my point. The issue we are trying to make before we come to the solution to make other people understand. Could look. At times in life, there are certain principles that you just need to adhere to. There are certain that you need to, not to say kuti akamanikidzwa, anomanikidzwa, but let's be honest. Pane kuti iwewe uri in a better situation, in a better position. My parents are struggling. And what do I need to do? I need to chip in. I need to uplift my own people. And not to say you want anything from them. No.
We are doing for them to be better. But chavarongotadza kungotere just kungoti tirikuda kunovaka, just that, not saying we want your money. No. Mugoma tikuenda mushamusi wakati twanovaka. Okay, akomana mufambe bodai nemari ndaita sendauya wakandadai. So just what is just asking, or what is just needing kuti unoti kuti unozoziya zvaperanza hatina kuudzai because akaona tingakuremedzai. Everything has been done, it's finished. Pakatonzwa iso vakomana vakazoitaka ndokuita kwabereka. Konhaisa maita vakomana vakazongoitaka because vakaona tanga kuremedzai. Saka honestly speaking, aiwa vakomana, we are all parents. Hatidi kuti we don't need to make vamwana so special than other ones. Onzi maiti mamuchaita samaita vakazongoita vakomana vakaona tokudzai zvingakunetsai saka vakazongoita. No, come on. Communication. Kungotaura hakuna kutogonesa kuna zvakunetsa. Just kungoudza munhu. Lisa, please. Vanosiyana Dewa, chetoti vanhu vanosiyana. Inini whether ndiri rovha shamwari nyange ndikato excludewa ndikoko vanenge vatondibatsirawo because handina mari yacho ndandisitori nawo mari. Lisa, answer to this question. Yataona sibongile. Answer, Lisa, are you saying, do you mean kuti ukafiwa haudzwi nekuti rofa? Aiwa, that is different. I didn't say that. Pane mamwe situations ekuti you cannot be excluded as a family. Kuti mamwe ekuti haungodi ungosunga zvese kamulife. Uda kutoudzwa kuti nyange inini ndikasumuka panapa kuti ndikuenda kuZimbabwe ndakutofanira kufonera kuti mukoma ndakumboenda kuZimbabwe. Mukoma ndazosvika kuZimbabwe ndazoenda kutsime ndadzoka. No, listen. Okay, mudhara arwara, momuzi arwara. Those are critical situations. I can ask you to know kuti seems now zondudzo kuti momzi varwara. Ndozvari kutaura kalisa munhu. Zvasiyana. Aiwa, ndozvari kutaura kana Elisa. Kuti we used to have family meetings. We are doing this, we are doing that, we are doing that. But yes, okay, momzi iri kurwara neBP. Iri kurwara ida kuenda kuhospital. Obvanzi hatichakuudzi because hamusi kushanda noti kakuremedzai paida mari. Aitiudza kuti chii chakaitwa asipo chaari kuchemera kuti he should have been included. Pamwe ipapa pakutongoenda kumusha kwakaenda munin'ina achienda kunoona mai anofila kuti I should know. Lisa, kumba kwako une TV handiti? Ndinechi? Une TV ka? Unoenda kufirimu? Ndinoenda. Right. Upenyu hwako hwese kukura kwaitwa kune mafilimu wakona nemamuvi. Pano ukamona achita dhudhu kuteredhere mufilimu. Unonyepa. Usabona nhasi vati kuteredeka vanhu vaya. Vanoenda kuteredeka kuti hazvibudi. Saka hangabva rizo zvakazoti zvakati anguya nenyaya yake kuti isusu as people we are adults. Ndarichisensa our sixth sense kuti okay, ukaona murume mukuru akunyora izvi. These are not pet issues. He's focusing on unnecessary things. Ngaasumuke pasofa anotsvaga mari. Chete chasara kutizwa nemukadzi ndozvasara. Ayo shamwari kaiwo. Andimari kama muda kuti chimbomira Lisa. Kanganwa zvandanga ndichida kutaura kwatini. Inini I think ndikuda kuti pekutanga ndikuda kuti tibviswe pakufungidzirwa kuti zvona tiri kuchemera kurespect. Inda pascenario yangu ndichitaura kuti I have not forgotten kwandakachengetwa kwese. And it's not that ndinonopa anything. Sometimes ndinopa and ndikaonawo anenge achirwara ndikaonawo kuti pane chandinoziva chinobatsira, I'm right there. Because I appreciate kuti they did not have to look after me. Have I looked after people? Yes. Have I supported people? Yes. But inini ndinototi hangu ndiri fortunate
ndiri fortunate kuti kumba kwedu kune similar scenario iri kutaurwa iyo kuti baba vangu ndo vanga vari first born, and when my granddad died he took over vakabatsira mai vavo kuraisa masiblings avo. And what I benefit yatakawana isusu sevana, which might be missed out by a lot because of this ningirikini, ndekuti zvona zvakaita kuti isusu vana by acknowledging mukoma wavo vanhu handiti zvakaita kuti isusu vana tive close. We are all close, vana ve7 siblings, all of us. And tinotoziva kuti apa zvazvinomira zvakadai. Hazvireve kuti hatikanganisirane, hazvireve kuti hatiite maproblems, but tinogona kudzorana todzoka together. Saka benefit yazvo yekungoziva chete kuti ningirikini ndakabva apa ndikaenda apa. Ikoko ndokutoti family, kuti munhu anotora a family member ari kunida help at that point omubatsira, ndiko kuti family kwacho ikoko. Pane vakateerera izvozvi vari kutochengeta vana vevamwe kana kuti vari kuchengeta vanin'ina vavo vakutoona threat yacho izvozvizvi. Saka this whole thing, if it's not handled carefully and if we are reckless with what we say right here, pane vasiri kubhadharirwa school fees next term. Because vanhu vanobva vati kana zvichazodai takura so tachembera takunida help tobva tatadza kana kuacknowledgewa kana kurespectwa, maybe we shouldn't bother. So ngatisakanganwe hunhu hwedu, because tinogona kutokanganisirawo izvozvi abva kupakurirwa food now ari kuchengetwa right now, because vari kuteerera mascenario aya obva afunga kuti my god, havasi vese vane mwoyo wekuti I can give without expecting anything. But kana paine threat yekuti zvona kana munhu akura, because when we age we need help. It doesn't matter kuti wanga uri mukoma, wanga uri baba, wanga uri mubereki, wanga uri baba munini, wanga uri mai nini, mai guru, whatever. Kana when we age we need help, and tinenge tichiexpectawo kuti handizoshayiwa hangu mari yemaparacetamol, because mwana anogonawo kuzondonditiro maybe kamwe pagore ndanzwa kuti muri kunzwa musoro oima mari yemaparacetamol iyi. Saka ini ndiri kungoti hangu dzimwe nguva ngatisabva tanyanya kudini, because if we are reckless with what we say right here, pane vacharegedza kuendeswa kuchikoro iro gore rino paine ateerera iwo matauriro atiri kuita ipo panapa. Anyway, ndofunga ndapedza. Thank you so much. Dr. Love, one second, mama. Ana Roslyn Dudzai. Musafuridzire munhu. This man had money and used to be respected because of his status and still feels entitled. Dr. Love. Dr. Love. Mungoma George Muribera. Ano haripano panonzi pano. Dr. Love, where are you? Dr. Love warning Wanyara, but he wanted to say something before. Dr. Love Muribe, Lisa. Malgiwai. P Mache, the other thing is my siblings might be working as if a single one is Zikwanisiro, Zakawanda Asimukoma, maybe Kumbi Vanina Avao and expect them kuti vachafembera chete kuti ndoda rubatsiro. Maybe the way of helping might be doing zvakaitwa and forget to include mukoma asi ruri rudo iwo he needs to communicate nevaningina and parents to express what he is feeling. Okay, my parents actually have a big part in all this. Edna Clegg say, Lisa, I don't think wakambo sangana nazo zvorwadza kutarisa pasi just because you don't kutariswa pasi because you don't have money. Bethany Ebon tishike ode wasvikako Bethany. Lorraine said the lady is not realistic or she's still young. True Lisa, de wamunyori haana kunyasara kuti chii chasina kusumwa, so tipangwarire ipapo we might mislead munyori. Okay, that's good. Ini nangu what I'm trying to say ndezvekuti ndichiona nyaya munyori
Right. Ndiana ari papa. Mali waya muri bera. Dr. Love mamuda odichi. Dr. Love is on mute. Right. Lisa. Iwe Lisa. Yeah. Uri kuti chibweyo. Ndatotaura zvandataura tewo kuti nyaya yacho inonetsa No, but imwe Lisa, yacho let's put it. inogona kunge tsamba iyoyi yatonyorwa nebitterness yekuti munhu ari kufila unozoti sometimes you see yourself zvisiri izvo zviri kufungwa newe dewa unotiziva. Okay. But listen. Now, guys, I just need to ask. Is there anything that is wrong? Use a hierarchy. Yongoti kungoziva kuti mukuru hangaigari pfunde. Right? Regardless yekuti munhu ane mari kana kuti haana mari. Kana taakuita zvekuti tiri kuita zvepamusha, tiri kuda kuita zvepamusha wedu tese patakabarirwa, patakakurira. Is it not okay kuita that protocol? Kune vaya vakakurira kumusha vanoziva chivanhu. Inini I'm proud kundakura kureserve. And I'm very much proud ndoda nemwe ndakura kumusha ndiri munhu mukanzwa munhu anenze VSRB ane very strong raw background. It's me. Ndaizviona inini takagara taigadzwa dare so tokomba kugara takadaionzi ningi aionzwa shoko rikunzi raibva pane muzukuru richinzi udza ningi zvakati unzwa kuti raibva apo kapo chinzi vaudze kuti zvanhu zvakati otarari pane zvanhu zvakati kusvika rasvika kune zimbabwe rachakagara kwezibambo mukuru uku handitika but nese ari marunzwa zviri kuita rwezvo. I think zvanga zvine reason yekuti dzinenge nguru dzinofamba neurongwa. Azvoti munhu ana basa handisina mari handitika. I think it's always nice kungosuma chirango chekungoti ndo zvapo handiti. Mukoma Zvirango munozvida. Hazvina kushata Lisa. Mukoma Deva. Yes, doctor. Nekuti mwana haacharorwi because tete vakuru havapo nonsense. Yeah. You see, nyaya yekai ati aruda. Dr. Love wenda kumanje. The disrespect of Dr. Love. Dr. Love. Mati. Ndati kudzvinyirirwa ari kutodzvinyirirwa ka munhu uyu. So takaramba tichimutaurira kuti ari kudzvinyirirwa. Tunoenda kupi naye tinomubatsira paipapo. Taura henyu mukoma Dr. Love. Taura henyu. Yeah, I didn't want to dwell on iye. Nevanhu ava vari kumudzvinyirira because that's a moot point. Vari kutozviita vari kuzviita. He cannot change them, but he can change his own circumstance. Iye akazowana mari yachona here anozopinda munonzi muchicircle of trust church ichi chari kunzi hachakwani. You get what I'm saying? Saka we are trying to improve his lot so that when it comes that time yekuti awane mari ona kuti achapinzwa here mudare irori raari kudzingwa. That's all I wanted to concentrate on. Zvekuzoti vakomana ka zvinorwadza we tiri kuita kumpaya tichida kubatsirana kuti tichiwallowa in our own sorrows, but that's not the way we solve situations. And my advice would have been yakangorerekera kwaari iye munhu wachona yeyu kwete zvemasiblings izvi. That's why I didn't even touch much about their disrespect and their behavior, because he doesn't have the control to change those guys. Never. He cannot change anyone. Akavabatsira imari yake inguva yake yakatambiswa, quote unquote, ndizvozvo.
but what is the process going forward? And that's what we are trying to get to. I would suggest futi wandongopinzirawo one other thing. Nkoma gwangu vataura chokwadi pavataura kuti without money, hanzi money walks, everything else talks. Pane mamwe mazwi andingazodi kuzotaura, but ndiyayo BS works. Anti, the fact that tinovhiziva izvozvo does not give me the mandate yekumuramba ndichimuyeuchidza kuti ndiyo zviripo. Chandava kuda kuita ndichokuita sei kuti azive kuti anoita sei sezvo tiri ipapo pachinano chokuti tiri kumubatsira. I will suggest, as I said, doing courses. Kana ane internet access and kune vanhu vari kunzwa, there is always one website yandakaona kuti inobatsira vanhu vakawanda from anywhere, kubva kune munhu ari kurisa kana kufudza ng'ombe kumasvingo ikoko kuzaka bhikita kui, as long as they've got an internet connection and they've got 5 to 10 minutes a day, they can use this internet connection to log into a website inokudzidzisa at a level yana Harvard, ana Stanford, ana Oxford, ana Cambridge for free. Mrukunzwisisa. And then you level up and skill up. Inonzi website yacho. Isusu tiri kuda kuti vanhu vaite sei vadzidze. Zimbabwe inozivikanwa kuti inodzidza vanhu kana vachiwana an opportunity they will learn. Website yacho, I think most of us know it. But if you don't, inonzi Coursera.org. Can you spell it? It's Coursera, Mira, hold on. Coursera. Mira, hold on. Coursera.org. Spelling yacho. Sorry? Spelling. Oh, it's Coursera. It's Coursera. Coursera. Something like that. Coursera. Coursera. SERA. .com. .org. It's .org. .org. Okay. So it will provide you free courses from Harvard. You can get a free course from Harvard at any level of expertise, or even the top-notch universities in this world. They will provide that for free. Kana muzoda kuita certification yenyu, they usually have you kubhadhara $49 per month, and then you can do your certification. Kana mchuda kubuda ne certificate ipapo. He can do that, simple and straightforward. Zvapera izvo ndiko kubatsira kwatiri kuda kuti tiite vanhu, kwete kuti zvakazodai zvinorwadza, but that's not the way forward. Yeah, ndapedza zvangu. Mapedza? Ndatopedza ipapa. Okay. Inini hangu ndandirangoti I can hear you guys what you're saying, but I think patiri kutadza kunzwisisana nekuwirirana. Yes, solution matipa hatisi kuiramba, but again tongoda kuti tingoziya kungoti communication is needed, regardless kuti munhu ane mari hana mari. Munhu ndaangoinforma, muri kuona chirwadza munhu zvangofanira kuti hakuna chinorwadza kupfuura betrayal. Muri kuona? Saka murume uyu ari kufila kuti no, zvimwe hazvina basa rese, but ndinozoziya zvinhu zvataita tese isusu. Aiwa, Dr. Love, let's put it this way, kuti pese apa taifamba tese apa, handisika involved, muchinvolvwa mese tiri mufamily, tiri kuita zvese pamwe chete. Now tables have turned, you are now being excluded. Wozoti zvinhu zvakatitika zvakatopera.
Kana muri guys, how will you feel? The betrayal itself. You start asking yourself questions. Okay, they are doing this because handithandi kubasa uyu munhu wenyama komana. Let's try to ngomunzwisa kuti uriwe unofila sei kuti kana maimbobata pamwe chete then vanhu waifunga kuti vana vamai vangu hatara watorwa katara vana vamai yake nababa wake namai yake wapenyu wozoona kuti wakunzi taifunga kuti because muri rofa hamuna mari saka takaona kuti tingakuremetsai kungokunudza kuti todatenga zvidhina paroda dzina 27 but ndoti haumanaita nyaya hana mari. What's wrong about it? Ipapo ndinoti zvinorwadza, but kurwadza kwazvo ka, how can he, how anokwanisa kuzvi solve sei vanhu vachona vachimuitira? That's beyond his own ability to change. Vanhu ava ka haanga vachinje. Saka we can talk about the pain yaari kuwana. Let's acknowledge that. Let's tomutaurira kuti no, kurwadza ikoku kauku, you are justified mukurwadza ikoku, but don't stop there. Kana vachiti vari kuda mari kuti upinde mugrupu yachona iyoyo ka yevanorespectwa, iwe chiita zvaunokwanisa kuita kuti ukwanise kuwana mari yachona, but usazoite zvavari kuita, wovataridzawo a different way yekuhandla situation idzodzo, because you cannot talk to people vasina means ne-ability to listen to you unless une mechanism yokuvati vakunzwisise, and in this case imari. Saka wawane mari yako yakatowanda kupfurira yavo, vovataridza kuti this is how things are supposed to be done, kwete kubva vakutanga kushauta from the mountain top iwo usina chaunacho, havakuteererezve. Ende ipapo vabereki vachona vakakura vakarererwa vana vavo, and they are very much the ones that are probably feeding this behavior, because they should have been showing by example kuti aiwa mukoma wenyu aite akutambura, chiuya tichibatanidzawo mari yedu, sezvo akatibatsirawo toitei tomubatsirawo nepatinokwanisa. Thank you. That I understand, but vari kuresva vabereki vachona, vana ava vakungoona vabereki vachiti ndizvo zvedu izvi. That's how we are actually going to be loved by our parents. Yava competition yema-siblings to win the parents' affection ipapa. Vabereki vachitoitei vachikuchidzira. But unfortunately, hapana. Chake kungochinja situation yake ndiyo yatinoda kutaura nayo nezvayo. And I think zvimwe zvose izvi zvinotasanuka at the end of the day. Now we're on the same page now. Thank you so much. Thank you. Yeah. Iwelis. Taura. Tewa pamwe pacho ukada unyanyozviratidza kuti unofila inferior pavanhu vane mari ka unoitiswa manje. Ndiri kutokuudza manje, ukada kuda kunzwisa tsitsi pavanhu vane zvinhu zvavo vanotokuona kuti kutovakwata, ende iwo unotozviitawo gandanga usina kana mari yacho. Inini handitombozvitarisi izvozvo, nyange mukauya mukandipfumburira dustin muchidhiraivha marange rover yenyu, ini ndichidhiraivha honda fit kana ndichifamba netsoka. Sometimes you don't have to focus on these things zvaunoitirwa nevanhu izvi. Inga last time one takataura kuti kukikadashi kakuri saka ina handione kuti sei vanhu vachichema kuti hanzi makamboona zvinorwadza kutarisirwa pasi. Saka iwo ukangochema uchitarisirwa pasi pacho unotongoramba uripo pasi ipapo, unotongoramba uripo uchingonzwisa tsitsi. I refuse to be looked down upon. I stand up and I want to show you that I can also be where you are, and I can also do it. Ipapo pacho pane vanopfeka masutu ndechitomerowo ndakapfeka yangu yakabhenda iyoyo. You know, sometimes
tinozonyanya kunzwisa tsitsi kwacho kuti anzi do you know how it feels kutarisirwa pasi? I know how it feels, and that has made me to rise up and walk amongst those who think kuti vanazvo. Saka mukoma vakangoramba vachingonzwisa tsitsi vachingoti nekuti ndiri kunzi ndiri rofa ndiri kuda kusumwawo zvinhu. The reality yataurwa namukoma gwangu ndeyekuti ane mari ndiye anopiwa respect, ndo zvitoripo. Saka iwe ukada kuramba uchitongochema ka anotongoramba aripo pasi papo. Okay, So you Lisa, just have to... Lisa, hold on 1 second. Mukoma gwangu. Hello? Yeah, what's your take? Yeah. Ndongana ndataura ndichiti nini? Pachizimba kunyanya handizivi kana zvirizvo zvinoitika kuna mamana ekusinana Southern Africa, but it seems to be the norm. Munhu asina mari harespect. Siya basa chairo uri mumba uno mudzimai. Uchitsvaka uchizama ukada kuzvitarisa chaizvo chirongwa uchipuwa respect, mari yachona pinopera, it's almost respect yachona inodzikira. And I went through that situation. Yokuti unozovanza kuti handinge akashaya takatomiga, oh sorry hatina kukuudza. You hear this sort of things because vane vachika kuti pamwe unozovanetsa wokumbira kuti mari yangu yebhazi haina kukwana because you are not working. I went through a situation yandakapotsa ndacommita suicide 1998. Uchizvibvunza kuti am I really worth living on this planet? Nokuda kwokuita kwehama. What's really wrong kundoti mukoma tafunga kuita zvakati toziva hedu hamuna mari but tati tikuudze. I still remember ini mukwasha wangu murume wavatete vangu vaiteedzana namudhara vachigwara zvokugwara zviya zvokuti vanga vasingamuki, but ndakanzi mwanangu inda undosvika pamukwasha utaure navo kuti kune doro rokubudisa manyowa kuno. Zvavaitonyatsokuziva kuti havakwanisi kuuya. Ndakasvika ndikataura navo mukwasha ndobva vadana mwana wavo mukomana mukuru. Zvikawanzwaka ndanowana anatezvara vangu vanondidai. Ndaunovaudza kuti ndichauya kana ndada. Taitongozviziva kuti havauyi because she was bed bound. Vachigwara mukwasha ivavo. Tarasa hunhu nenyaya dzemari idzi maboy. You find kuti mai vari kumusha right, kana kuti vabereki vari kumusha vari kugwara. Pano mukomana uripo unotema huni, anoona kuti huni dzatemwa mai vadzigwa nomoto. Iwe uchibva kuno chero uriwe une bhegi rakakura unotosvika basa raitwa navamwe vanhu vanenge varipo. Those people deserve respect, but it's out of the window kune isu maboy kunyanya kuZimbabwe. Ndosaka kuda kwakambozoredzwa rekodhi iyai kuti ane mari ndiye mukuru. We have lost it. Ende izvezvo zvokuti tinozvara vana fanika mumakotopeya tichiti vachichazochengetwa namasiblings avo, that thing should be thrown in the bin. Zvara vana unokwanisa, but still we see some people vachizvara kunge mbeva asi achiziva kuti handina minzi dzokuchengeta vana. Respect. These guys not demanding much. It just chanesa chikungondoti tafunga kita so. But problem muculture medu ukaita zvinhu zvakanaka, tarisa mwana uya unokoma kana kuti unoti akatumwa kwaanoenda unononoka kudzoka, mwana ari obedient. Ndiye unonzi aiwa uyo chero kana kuri kuti wanga usipo uya atumwa kunzi mashopu vainzi vasvika andotenga chingwa, zvinonzi dzorai uyu unononoka kudzoka, tumai uyu. Motuma munhu kwaye uya uyu benzi, get away with it. Ndaizviona inini nomufana wangu anonditeedzera mudhara anga asingadi kuti mushino wake wabata, vava namushino wokusonesa, but mufana wangu aingoti vachingobva mudhara azara kutanga kusonanidza zvematende achizama zviya zvemusikanzwa zviya, but at the end of the day akapedzisira akugona kusona nomushini.
but kuzopedzisira kwazvo kukanzi hawe wakangwara unogona wakutogona kusona nomushini iwe waiteerera uchinzi musabata mushini kana ndisipo ndiwe unonzi stupid. Ndo zviri muculture yedu yechiboy. This guy is right zvaari kutaura izvo. Hakuna munhu anokurespecta, especially kuita munhu kwaye muculture medu. That's the most dangerous thing. Inini panapa 1985 ndaide ndakafa, ndanzwa kuti bamunini vangu vamwe vashaika. Bamunini vandaifarira zvokuti ndivaindida bamunini vangu. Ndiri kwandaiita temporary teaching, dhiziri rashaikwa. Nyaya yekushaikwa kwedhiziri haina kutanga nhasi. Zvikanzi hakuna dhiziri mabhazi asi kuuya. Ndikachirega ndifambe ndiende kumusha. It was a distance of about 30 km. Ndasvika muRwizi mamutirikwi muya. Ndawanika Rwizi makavhurwa geti repasi riya. Ndikati alright, igate 1 rapasi, I can still jump napamatombo aya. Ndikandobuda rumhiri. But ndakasvedza ndokuwira mumvura. Then I started swimming. Ndakasvika panhamo, hembe dzakanyorwa. Bamunini mukoma wemufamily vashaya vacho. Akati ko zvaita sei hembe iyo? Ndawira mamutirikwi. Saka wazvifambisa sei? Ndikati ndaswima. Zvinode ndiri nibaba wako chero ndawira mumugomo, ndinongofiramo because handigoni kudhidha. Ndikati dai ndakateerera mashoko aitaurwa nomukoma because baba vaisada kuti tiende kundodhidha, even mai. Asi ini nokuda kwekuti ndaifarira swimming ndainzvenga ndichinda. But dai ndakandateerera ndaide ndakangofa 85 nemvura, ndakaeredzwa nemvura because I couldn't swim. So kuteerera sometimes kuita zvinhu zvakanaka muculture medu is a crime. Tiri musituation yatiri nhasi yokupanda kara kuzara kunyika dzose unge weti yomupengo. Why? Because we are said to be peace lovers. But iko kuteerera kwedu kwakaita kuti tiitwe madutu evanhu navanhu vakangwara. That's where we are now today, you and me. We are not in Zimbabwe, we are on foreign soil. Saka uyu muchinda zvaari kutaura, ende apa ndiani Monica vanyatsotaura nemonemo. Hapana chinhu chakanaka sokuva munhu wakanaka muculture yedu especially yamazimba. Iva jomba musanduku ndokuti vanhu vakurespect. Ukaita zvinhu zvakanaka, zvaipo. So he is 100% right zvaari kutaura. Kungondiudza here, kungondiudza, unobvei nokungondiudza. Mukoma, tafunga kuti tidi ti-extende imba yana mudhara. Imi toziva henyu mazuva ano hamusi kusenza, but tangoti tikuudzewo. Just that. Asi nzi haiwo, tomuudza oni. Ndingi takatomuviga wakafa. Sorry, hatina kuzokuudza. I was shocked vamwe bamunini vaigara kudhuze nokwandaigara kunotoni. Ndakutaurirwa. Ndototaurirwa nomunhu waisenza otondibata maoko. No, mwana wavo wangasha. Zvikanzi kwewe namatambudziko. Ndikati aniko? Ndakutaurirwa. Samwana baba bamunini wako. I was shocked. Ndo zvetinoita muculture medu. Shaya uone kuti unorespektwa nani. Anyway, handina zvakawanda zvokutaura. Asi chaizvo chaizvo. Tsika chaidzo unhu tarasa. Tangova majumba musanduku auno ndosa. Ikenos kamchona macases okuti vanhu mwana wakwabamunini unomitisa mwana wakwabamukuru and stuff like that. Kuda kwezviro ndo mviro dzoupenzi hwetiri kuita. Wakambona chero assuming uri kunyimwa kuona vana vako dehwayo. Ngapangonzi pano umwe munhu watora chimwe chimukadzi chouri kugara nacho. Unoona vana vawainyimwa vaya mukadzi unotisarudza kuti endai kumba uko ndokwababa venyu, ndai munoita zvamunoda. Kusambovudzigwa zvokuita. Kuisa vana pariski. Nenyaya yekuti chete wagara nomumwe munhu. Kuita munhu kwaye muZimbabwe chaimo. Nochizvicherera guva. Inzi vaite kuti udzwa kuzi jumba musanduku hazviri right ukanseko. Kwete kutraya kuva munhu wakanaka muculture medu, especially makore atakurarama ana. Sorry.
handina hangu zvakawanda zvekutaura, but this guy is right zvaari kutaura, and he is not demanding much. He is just demanding respect, a bit of respect. Thank you. Ndingapindurawo here. Wapindure. Nira indidai respect inofanwa iripo. Asi tiri kutaura nemunhu ari kutodisrespect. Kwete ne6 masiblings ari kudisrespect. Saka yes, tiri kuti respect inofanwa iripo. Asi munhu wachona kuti ave nerespect anofanwa kuitei? Anofanwa kutsvaga kana kuvaka ichocho chavanorespekta chachona ichocho. In this case, ibasa nekuwana mari. Saka kuzoti yes, upenyu huka. It's nekuma Western world. The bad boy. Actually, what I've actually been told, nyangwe kubasa huko, Hanzi always break something and ask for an apologize later. But enda unozviita, because if you don't, you are going to become a laughing stock. You won't get anywhere. So just go and do it and then ask for forgiveness later. That's the same attitude yatawa kuita muZimbabwe. Asi ubuntu wedu hapana chakakodzera sekurespectana panyaya dzevanhu nekugarisana. But hatisi kuda kuti mari iyo inotonga, but unfortunately that's where we are now. Saka tingazviitei. We can clamor and we can cry out loud kuti ndizvo zvatiri kuda kuita ka, but hatichina unhu wachona ihwohwo. So what do? We fix ourselves, see worthy kuti tigarewo tisumukewo ipapo pavari kuti ndipo pane vanhu ipapo, and then we participate in that circle of influence yachona iyoyo. That's where I am coming from. Zvekuti izvi disrespect, respect kaishi. I cannot change somebody kuti andi-respect ini. I cannot demand somebody kuti andi-respect. So tinenge tiri game number 0 kana takada kudaro. So show your respect by becoming one that has that symbol of respect. Wana mari dzako unogara pachigaro chao chakakukodzera kuti ugare. You know, that's all I'm saying. Okay. But I'm not handisi kuti zvataurwa zvose zverespect neculture hazvina kunaka. Indiri kuti in that sense of kushaya respect, kushayirwa respect, especially wakakudza vanun'una vako ka, it's very painful. Acknowledge that. But what will get you that respect again? Kana uchida iwe. Fight for it. You don't want to have them respect you. Manzwa, go and get the respect yourself. And if it is money, go and bata basa racho na iroro. Wana mari dzako, wodzokera imomo, wona kuti vachakutreata sei. Vakakutreata the same way vari kukutreata usina mari ka, there is something else zvavanazvo about you, zvavasiri kukutaurira. And that's when you can dig a deeper, because there might be more than just what meets the eyes. And the story might be deeper than what we are hearing today. But if you clear the money stuff and you get the respect back, to not yanga mari. But if there is something else behind it, at least you have solved one thing, and you are on to the next, and you're coming closer to the solution. Because there might be something behind it, and we cannot see or hear from his story. That's all I'm saying. Right. Thanks. Seguro, Benford, may I matter 1 second? Rambo, Daiso. Right. Guys, good people. Say. Thanks for tuning in. If it's the first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, and share the page. Right. So 1st July, Zim tune up
vari kuzviita wakomana paLeicester paK venue kuLeicester uko LU13SU musi wa1 July. Maadvance ticket ari kuita $30, £30, then VIP $70. Line up yacho kuna Knox, Shashel, Popten, Toki Vibes, Volts na Handuru Jamaster. Saka guys, let's go there and enjoy ourselves. Timbononzwa mangoma. Munongoenda paFXR motenga matickets $30. Hapana chakamboma. Kana uchida link munongondibata dewa toda link yematickets moita sei moenda musi wa1 July. Musi wa2 July venue to be announced. Family show Muscat munouya family show. Vana vari kuita £10, vanhu vakuru £20. Venue to be announced. But musi wa1 July handeyi kuZim Tune-up kuna Toki, Mai, Popten, Knox, Shashel, Handuru Jamaster na Volts. Anditika saka tasei tosangana ikoko tiri mumafaro kudaro. Y2K yazvita kuti zvakare musi wa26 August. Varira matickets aya ndibatei quickly akupera ma-early birds. Musazoti musi weshow dewa ndoda ticket rakachipa. Matickets ata £50 ma-early birds. Unogara ngotenga ticket rako tokupa ticket rako ugara wanaro woziva kuti case closed, hauna problem. Uchingoda 160 yako VIP kwaunotorwa mapicture najapa zvimwese zviri kwauri izvo unongonibatei panapa. Vana £20 7 years to 17 years. Ndibatei matickets asati apera. Saka this is what I'm just trying to say guys. Show yakadirwa. Samaine ndozvatinoita samaine kudira mashow ishow after show. Right, kana une party rakuita unongobata dewa ndirakuita party yangu unongonifonera wondibhuka touya tokuridzira. Murudo takaenda ndozvatinoita pano paDDC School of Thoughts. Chinyanganya zvedu chende takadaro. Kule Benford. Mkomado. Muri sei? 1 minute. All right. Chienda zvedu takati chienda takadaro. Murudo. Ndopindura here. Okay, Mkomado. Madi Mkoma. Ndandiri kuti wambodzisa volume. Nyaya ndiri kuizwa Mkomado. Pashow panapa ndakamboti tsikombi ndikatukwa panapa. Nhasi ndiri kunzwa vanhu vari kutaura kuti rovha. Chinonzi rovha chii Mkomado? Munhu asikaende kubasa. Munhu asikashanda. Ndora munoti rovha iroro. Yeah. Kune munhu usingaendi kubasa, murume mukuru unongomuka akagara pamba asingashandi. Anenge atorishaya basa racho. Tiri kutaura chiformal employment yokuinda pamurungu. But ari pamusha une zvaanoita. I think we need to be honest here to the point. Money is not everything. Vafana vanofana kuzviziva izvozvo kuti kana paine mukoma whether uri kuenda kuformal employment achipiwa mari shoma oro uri pamba zvachose, mukoma tsika dzedu we follow our hierarchy. Inini Mkomadewa mukaona ndini ndadzi ndabuda basa ndiri pamba zvakaita muFacebook, moti muri kuda kuita program dzenyu motomeka sure kuti hazviinvolve kuti munofana kuitira at a specific place. Kana ini ndiripo ndiri mukoma because hamuzviiti. Kana zvinhu zvakaita sokuti moda kuita matombstone aya machichichi even mukaita mari dzakadini kana musina kundiudza ndikazvinzwa hazviitwi. By virtue yokuti ndini mukoma ndiripo munotondiudza kuti mukoma taronga kuti tise tombstone paguva ramudhara. Mazuva akati neakati mukushayiwa mari kwangu ikoko ndokuudzai kuti temu yamunoda kuita iyo haiiti. Zvinozoitwa muna August. Motonditaurira zviri pareasons okuti mukoma tatazodai tata kupira kumabasa tadii ndoti okay zvinhu ndizvozvo ndo zvatinoita. Otherwise without following that protocol kana ndiri mukoma zvinhu zvemusha hazviitwi. So chandoda kuti vanhu vazive ndechekuti zvinhu zvakakosha
munoona kuti kana mukaudza munhu mukamuita part of the discussion whether asina mari zvauri kuziva zvauri kutaura kuti toziva kuti hamuna mari, he will still contribute something. Kana takatarisa setup dzedu dzekuzimbabwe dziya dzekumamisha dziya there is a lot that needs to be done. Zvaanogona kusanoita handasina kuteerera hangu patanga show, so vamwe vanhu vanogona kuvataura zvanai zvandiri kutaura mukomadeo. So he will also contribute zvimwe zvinhu zvinoda kutoitwa ipapo. I'll give you an example. Recently vanasekuru vangu vaida kuita makuva kumusha, so they were working on that vachitaura kuti mari dzodi, but pana vamwe sekuru vari kumusha ikoko vakabva vatoti ano zvamarifunga kuita izvo handingina zvakanaka stereki, inini handina hangu chandina chose zvamunoziva, but ndichasanotema huni ndoziva kuti pachaungana vanhu pachada kuitwa huni, ndichameka sure kuti pamuchagadzira makuva ivo pari kudiwa jecha, ndichameka sure ndatakura jecha, and they all actually realized kuti no, they needed bricks, because inini handina hangu mari but ndakutosanorova zvidhina. So imini moedhira nezvematombstone nematransport nesemende handizozviwani, but this is going to be my contribution. So vakabva vatopindawo vakatisonoita epati yavakaita. That is what we need to do sevanhu. If I remember the situation yemunhu watikudhana nayo, munhu wakatobetsera kureisa mhuri iyoyi akazongoitawo munyama wekuti sekwende dzakamara, which is very good, zvinhu zvinowanikwa munguva yatiri nei, but that does not mean kuti sevaninyina you disrespect your brother because haana mari. So inini I'm not going to talk zvekutaurwa nana Dr. Love zvokunzi kwai ngaatore makosera azodini, ndo zvaari kudai. Iye une zvaanoda muupenyu hwake, hatingamuudzi kuti inaonota kose. Not everybody is going to be interested in computers or whatever. This guy une zvaaita akaluza basa rake, we should respect him semunhu nezvaari izvozvo, ndo zvaari, that is his situation. Kana aida kutsvaga basa rake kufield yaareta akariwana, that's okay, but whether unaro or haachaufa akaona basa muupenyu hwake, ava vafana ava they have the right yokuti vamurespect. So inini, if I'm going to give this brother of ours advice is, kana zviri zvinhu zvemumusha zvaunokwanisa kucontrola nevafana ivava, make sure hazviitwi. Use every inch of power yaunayo iwewe semukoma to disrupt anything chiri kurongwa nevafana ivava, so that you show them who is good. Dr. Love, hold on. Dr. Love, hold on. Dr. Love, hold on. And the rest, yeah. So that is the advice I would give this brother of mine. Kuti vafana ivava vanofana kuziva hierarchy dzokufollowa. Zokuti handina mari, handina chi, it's neither here nor there. There is a hierarchy that we follow in our culture. As long as tangoti tiri kuda kuita, I would never understood them kadai vakati umwe naumwe uri kuita zvinhu zvake mufamily yake, taita okay, they've been westernized vakuita zvinhu zvavo, but kana vachiconsultana, it means they want to keep that family system, and our family system inoti we respect the brother. Ndiye watinopira nyaya dzose dzomusha, oaprova, okupai go ahead yokuti chiitai zvamunoita. And kana tiri patsika dzedu haisi mari yenyu, imari yemhuri, yokutoti kana achitofamba achitaura kunoti takagadzira makuva, takagadzira zvakati semhuri. In fact ndiye mukoma uyu ndioneka akatozviita, because ndiye custodian wemusha. Saka unenge atoti ndakaita makuva, takaita zvakati, zviurongwa hwomusha ndiye unenge achitoita iye mukoma uyu. Saka kana vasingamukonsulti vari kuti vari kuitei, it doesn't work. No, that's my take in Comedy. No, that's very good. I agree with you, Ipapo. Just to help others and understand the hierarchy. Mumusha inodiwa no matter what. Ani mwana pandaka vaka tuka kitchen kaka. Kumusha kwa nandiro. Right? Ndakatonotora. Mayangu akafa 30 years ago kudhara, but because yanga iri kitchen yawo isina kupunzwa,
ndakatanga ndatosuma kwasara tumba mawo vapenyu mai guru namainini ndovasara vari 2 ndakatova nowakumbira kuti honai kitchen yaye kudhara iyi I'm thinking it's a modern kitchen saka ndokutorai toenda kumusha monoona kitchen acheste yapunzwa I have to take kuenda kuchivhu ndikaenda kwamurega ona maini ndikadriva ndini kundinoona ndikaenda nawo with my groceries vakanoona ndikavadzosera kanzi ano you can demolish it ndikademolisha kitchen ikapera kuvakwa isati yapindwa I have to do the same thing again kunovatora vese vari 2 kuchivhu nekwamurehwa kuenda nawo kitchen ikavhurwa hierarchy is needed kudai ndaida ndaingoti vakarwa nemegurongo vakarwa mushoko vakarwa wanikwawo mainongo vakarwa mushoko vakarwa wanikwawo isusu tiri kwachimunyu tiri kwamutere kubocha uku baba vangu namai vangu vakafa kudhara dhara ndisiona tiri muvamba saka hapana tingori vana chete we should have done what we wanted to do but no takatoita that protocol kuti no ndo zvinofanira kuitwa kungonosuma kusuma kungosuma hana munhu asondoda mari yavo ari kuti just inform me why now excluding me. Yes, it's as simple as that, Mukomadeo. And chinonyanya kurwadza vafana ava munoziva kuti chimukomadeo. Some of us takasacrifice vafana zvinhu zviri very tough. Yeah. Tichirara takada chakuti wobhadhara mafees evafana wobhadhara mauniform wodini uchitsanzadzira kuti zviite. Nhasi zvavo zvaita handitika vakumhanyisa tunhu twakawanda vakutokuona sekuti wanga usina musoro blood dzakashanda makore ose kana chiflati baba kana chichichi but ukazotarisa kuti macontributions akaitwa nablas akatora mari idzodzo ungadai akavaka pamuzabhabha rake paruseva but waiti ndisimudze mhuri yevana. Thank you. Nhasi vakufamba nemotikari dzavo vana blas hadziti kungogara mababa dzogonzi irovha rokuti kudini kungogara munhu ari rovha iye akachengeta musha akakusimudzai. People let's be serious. Zvimwe zvinhu tofanira kuti tiudzane chokwadi kuti ngatisarasika. Inini I'm very serious when it comes to some of these issues. Tozosvika pamwe pandokunzwa yavo muchiri kwanzi hey, it's our culture, but this is the simple part of our culture. In a hierarchy follow and that's very right. Munoudza munhu muchimurespecta even iye unenge achitoziva kuti zvinhu zvakati izvi kumana munoita muchiti ende une zvaanoita organization dzaanosana kuitawo ikoko and zvinoita kuti mese munoita zvinhu zvenyu makafara makasununguka muchisapota mukoma wanyu. There's nothing wrong about that. Let's encourage that people kusimudzirana mhuri dzedu tichivakana nemadzikoma edu hatiri kuti marovha iwayo haasi marovha. There's an important role yavari kuita. Sekuru hana pimashi ndo matangire azvo kuti ndakarwirira nyika 50 years dzese dhaungori pachigaro. We are trying to foster. Tinofanira kuziva kuti there is a limit to it and there is a human factor to it. Vanhu tinoporonga and sometimes tinokanganwa zvakaitika. You get what I'm saying? Agona P because vanhu mungorambe muchingoti ndakakubatsira saka iwe uri kudhiraivha motikari saka nai kana wabatsira nemwoyo wese kakaingobatsira munhu unoita life yake zvekuzoratidza kuti maakudhiraivha mazimotikari zvapinda papi manje wakuda kuti wakandibatsira zve. Lisa, to be honest, most people we are happy nesuccess yevaningina vedu. I'll be honest with you. Tinotofara nemasuccess amunenge muchiita. Kana muchiwa nemadzimota yamuchiyamisa kumisha yedu tinotofara. Handitika chatiri kungoda chete tiri kungoti even isusu mukutambura kwedu semabrothers just respect us. Isusu pachishona success yako isuccess yemhuri. Kana ukaita rombe urirombere mhuri. Animona. Saka imi don't think kuti tiri kurwadziwa nesuccess yenyu. Kana tichikuudzai zvatakaita it's because pane zvamuri kukanganwa. Kana mukazviita izvozvo zvamuri kukanganwa zvacho no one will ever say kuti
kuti ndakakupinza chikoro everyday ndakakudini. But iwewo Lisa kana wakapinzwawo chikoro nemunhu iwe haungazotadzewo kumutengerawo paketi yeshuga unosiira uri mukoma imwaiwo shuga nemhuri. Chinokutadzisa izvozvo chii? Unobve chii nazvo izvozvo? Hautadziwo kutengera mukoma kana isiri kukwana naye mukoma Benford. Yangu yacho haisi kutokwanawo kuti ndichengete mhuri. Haifi yakakwana pamapinzwa chikoro nemukoma uyu yanga isingakwani. Saka yedu nhasi ndo yazvinyanya kushamisira chii yamakungoti haikwani. Yakagara yakakwana ndeyani? But mukoma waipinza vana chikoro 5 achidikitira achiziva ndinovaningina vangu. But nhasi makuembasaisa kuti haisi kukwana. Inogokwana kukwana kwayo, it's your planning. Ndimi unoita kuti ikwane. Yokuziva hovhorosi yemukoma, magambutsu yemukoma, mukoma ngafambe akapfekawo kanguwani. Ndo zvinoita vanhu vakarerwawo nevanhu. Makainzwa nyaya yakatrenda paFacebook yemukadzi akaenda kun'anga kuti kumuprofita kuti hanzi munin'ina wangu ane mari stereki ari kufamba nyika dzese, ndofunga ndiye ari kundiroya. Makainzwa? Ndokwazvichasvika ikoko. Iko kwandanga ndichitoenda ikoko. Ndokwazvichatosvika ikoko kuti hanzi wadhiraivhire mota yakanaka. Inini ndaikambokuendesawo chikoro, handina souti mumba. Munhu kana ndingangogara everyday ndichingokunza inini I would like to think kuti vanin'ina vakatombotrya ma-first days vachiendesa grocery and everything, but hazvisi zve-everyday ka zvekuti ndobva ndatoti every month ndakutouya. Munhu anenge atoriwo patight, and it doesn't necessarily mean kuti mukaona munhu akatsvukira kunze zvinhu zviri right. Isusu hatina kuti kwai ngavaendise shuga kana kuti kudi. Tati kungondotaura kungondiudza how zvinogwadza zvakadii kuti unzwe kuti one of your siblings yavigwa atakatomiga iwe hauna kumboudzwa. How do you feel? Tonzi munin'ina wako yanenge sorry hatakutaurira. How do you feel iwe Lisa? I don't think to go into those extremes. In this situation, tukutaura nyaya iri panapa at this point. Tukutaura inei. Ana kuspecifya zvake kuti ndakaudzwa. Pane zvimwe zviri minor zvekuti kozoti zviri major. Zvekuti zveshuwawo hatinganovigi munhu mumwe munhu asingazivi. Obviously hazviite. But pane zvimwe zviri minor zvekuti ndazokwira bhazi. Zvinoitika umu zvihombe unogona kunge atosiya zvimwe. Inini I'm telling you from experience. Zvinhu zvinoitika muuyu kana usina mari muchizimba chedu chavako iki zvino. A hell lot of nonsense. Vagwangu muri right ipapo. Mukadzi imboitarovha uone itarovha iye achisenza uone kuti respect yeyo ukaipima ichiri payanga iri here kana uchitraya yo level best ndoponoona kuti panapa rudogwa mazuva ano kwakunzi love igasva runozadzisiwa nemari. Asi vanhu saka mondishorerei kuti kana ndotaura kuti there are solutions that we are trying to give this guy. Zvinorwadza kuti vanun'una vandakayambutsa havachanditeereri, vakuda kuita zvake. But ndakuzoti tipivota what you have been doing the last 4 years wakagarira maoko woita something chinozokubatsira iwe kuti wane basa iroro rinozokwanisa kuti usvike pakugara muchigaro ichocho chawanga unacho kudhara. Makundishorera ipapo chandakanganisa. Problem yangu yandinayo Dr. Lavga ndeyekuti munhu nemunhu une ma-interest ake. So you are prescribing this guy a solution yearea yatisiri kuziva kuti une interest nazvo here or haana. Dai manga mati vanin'ina ava
ngavaite konde konde votsvagira mukoma project yaanoda kuita. That would be kwandiri reasonable advice, because iye unotsvaga zvine mainterest naye. Mukataura Coursera, not everyone is interested in computers, whether it's a free course or munhu haana interest nazvo. We just need to respect and accept that. Ndo problem yandinayo neadvice yamama muchitaura. Aiwa. Asi advice yandataura yeCoursera haisi yemacomputer chete. Pane ma-business courses, pane woodwork chaiyo, metalwork chaiyo, unokwanisa kutoiita ipapo paCoursera for free. Ndizvo zvandiri kuti it's free. Anokwanisa patinambo chekuti agare pasi achizvitemera kuti handicharemekedzwe, oita something chaanokwanisa kuti aite kuti to sprouse out his resume. Kana anga ari marketing manager paya, oitawo zvikose zvemarketing netechnology yavako, kana kuti kana asingadi technology oita zvimwewo zvaanofarira from that course. Coursera haisi yecomputer chete, ndiye zvose, social work, travel agency, chii munozviwana ipapo. Saka inini changu chandiri kuda kuconcentrate ndechekumusolvera problem yaanayo yekuti iye haana basa, nekuti ndiro rakakonzera kuti aite apunzike pachigaro chake ka. Saka let's correct that. That's all I'm saying. One last point, Dr. Love. Inini handisi kuda kuti tikorekte munhu uyu nokuti atsvake basa awane mari, because we will be sending the wrong message yekuti taakuti isu kana munhu asina mari haasi chinhu. We should teach our people kuti our brothers might not have money, but vanofana kuva respectable, they should maintain their dignity. So that's why I don't want to emphasize nyaya yokuti munhu ngaaite zvinhu kuti awane mari kuti azoearn respect. My point is whether ndine mari or handina, the fact yokuti I am your brother, that should be good enough for you to respect me. So that's why inini personally ndisingatipinda to that point yokuti discuss kuti oitei kuti awane mari, just for the sake yokuti awane respect yevanun'ina vake. In our culture, position yake is guaranteed by the fact yepaakazvarwa, and that on its own in our culture should be enough kuti apiwe respect. That's my point. I agree. Ipapo ndinotendera nemi kuda kuti the respect shouldn't come from money. It should come from the inherent fact kuti vanhu and they do need to observe those etiquettes nemagariro edu. Handizodi hangu inini kuti sezvo ndiri mukoma mukuru ndindava mambo wepamba apapo, zvose zvandinoita ndizvo zvichaitika. That prescription handiifarire iyoyo, nekuti kana ndine chigaro ichocho, I have to be responsible as well in making sure kuti vanun'una vangu are being heard, and very heard clearly and fairly. Saka it's not just one way. And if you heard what I was saying kakubva kutanga, iye ane hunhu anohuziva, and what he needs to do is to kutsvaga zvinomuitisa kuti aite awane chiremekera ichocho, otaridza vanun'una vake kuti zvinoitwa sei pakadaro, and then maybe vangamunzwe nekuti vakuona chinhu chinovaitisa kuti vaite sei vawane kuona munhu ane respect. That's all I can say. If you don't know, and if you cannot speak love language yavo yekuti mari ndiyo yavari kuonera kuti that's where respect comes from ka, havakuteerere. Nyangwe wakazoshuma wakaenda on top of a hill ukashaudha ukadi, you won't be listened to. So if you know better, get to the point yavanokurespecta ikoko, kana iri mari uwana mari iyoyo, and then show them the way to do it. And maybe they might listen to you. It's not even guaranteed. Saka ndipo pandiri kuenda napo. I agree to disagree in some aspects, but our culture should be observed. But at the same time,
Ndisu wotinoti culture revolves and it evolves. So let us also figure out a way to promote those new changes in our culture and values while preserving zvakakodzera. And I don't think kuti sezvo ari munhu mukuru omisa zvose zviri pamusha nekuti havasi kunditeerera, ipapo ndaramba. Okay, mirai makadaro. Koni ndeipi? Moshe ngumadhewa muri sei? What's up? Izvozvo mapana this muri sei? Comment section is say. Maribo, what's your take on this one? From what I can see, Samba ina kuperera. I can say a lot about his character, just even from just reading Samba yake. Anga achingobhonga, kubhonga is what? To complain. But now with some reasons why he's complaining. And this is totanga pakuti. Okay, I do understand kuti he needs to be respected as a sibling. Ari kubva from a family have respect, yeah, iriko zvayo ikoko, but not every family needs to respect. Nekwalisa uko nekwangu hatina zvekuti hierarchy kuti first born afara usungwa chichi. No, takakurira ma first street hatina zvakadaro. But anyway, he's from a family yekuti vanomuudzawo at least vanozofana kupfuura naye kwaari because he first born. Okay, we understand that. But there's no point in dwelling in that because my siblings ake haapo here. Kuti tinyanyomuudza. We can just say yes, we're supposed to be respected. So but let's not argue about it. And that's it. Pasamba yake anyora kuti 6 my siblings ake akaendesa kuchikoro. We need to dissect it kuti vana vacho vakaendesa kuchikoro chipi vakaguma paye level of education yaakavaendesa yacho. Agona ngo akaendesa 6 siblings acho vanodzidza pasi pemuti. Right now they are my garden boy. Saka we cannot blame them until anyatsotiudza kuti chii chaakavabatsira nacho to what level. Right now vakuita mabasa api. Because they can afford at least kuti, of course I exclude wake from the mama family yake yes, but I would want to challenge kuti there is a reason why aka exclude chi chakaitika pani mashoko akafamba mfamily because aukaturi from a family vano respected to that way with makambo dyikidzana. Right now things have gone haywire. What happened? Which I think there's something that happened because family meduka. But I know kuti ukaona exclude washo kusonyanya unzi kwanzi pane mashoko andenda akatobhutaura and obviously mashoko iwayo akabva atoblanketa zvese zvakabatsira hama dzake hazvichazombobatsiri because pane mashoko makuru akataura mufana iye mudhara mu-G50 ka mudhara. Saka that's what I would think. Kozoti panyaya amai, he cannot blame amai kusauya kuzovhizita because mai kuti vazouya kuzomuvhizita vada mari transport vachapiwa nani. That time yaaishanda, if he was to ask himself kuti paaishanda at that time mai vachazovhizita vaipiwa nani mari yebhazi. Handiti ndiye aivapa. Right now he's not working. Saka who does he expect kuti ape mai mari yebhazi kuti maybe ari kugara Plumtruk vana mai vagara murusapi achava kuidza bhazi ndiani $70 iwa pabhazi chete. Paachasvika kumba iko mai vanenge vachonzwawo kuti ndikanoremedza mwana because haasi kushanda. Ana mai obviously sorry enderera koni sorry. Okay, there were means ekuti mai vayozomonaka mai vaiuya but kuratidza kuti mai havatorina because vakamirira kugashirawo zvavanopiwa nevana pakuzoenda kudai vachakawana mari yebhasi hawa munda umu hamumboshayi kana bhagidhi rehupfu nemufushwa kuti atakura vachiendesa kutoshaya mari kwakuda. Saka he cannot pay kuti mai vangu havachazondora zvavaita zviya mai vakutofirawo bhedhiwo nazvo. But if he was to talk to akambogara navo here pasi achivaudza kuti dai anga akatogara navo achidiscasa dai azvinyora mutamba zviri kureva kuti no haana kutobhotaura nemafamily members angomhanya kunyonyora kuti this is zvandiri kuitwa izvi because as much as you want to hide but munhu asina mari is powerless in this world. Kana zvangofana politician chai
ndida unomira kuti MP, as long as pocket yangu isina mari, I will not get my votes. Money is power. Ndikashaya mari ndotaura chi makambopinda mufamily group yekunzi mese muri mufamily group pakataurwa nyaya dzemari iwo hausi kushanda. Unotozii mwiro chaicho, mwiro yekuti mwiro mufamily group imomo, because you've got nothing to say. Kuritaurwa nyaya yemari, kuda kutengwa, kuda kuiswa guwa rababa papeyo. Saka uchati chi? Unongoti zii ipapo as if haumo mugroup, but uri kuzoona ungoverengawo, but because you don't have the power, hauna contribution yauchaita. Saka you cannot say kuti kwanzi just because hana mari chichi, but it's happening everywhere. Everywhere. Kunochekwa nototi mapresident ava mamillionaires, gamabillionaires actually. Tu anosarudzwa. Puna chaicha puna, because hana mari cannot be a president. Saka money talks. And futhi anotaura mutsamba make kuti vana, because atinga kunyanya complain okati vana vake akutanzi mukadzi akunisapota. How is she supporting? Akuenda kubasa remukadzi ave managing kuvana, because kuzonyora tsamba kwari. Saka it's like they are struggling kumba, but haana wekutaurira. Atiudza kuti mukadzi akuenda kubasa, but ezvinezvi zvari kumanaja chichi, you know, taitonzwisa position yavo kumba kwavo. And then you can now takwataka my siblings. But haana kunyatsotsanangura kuti kumba kwavo what's happening. Kana vari kurenta, renti vari kuiwa nepi, vana vari kuenda kuchikoro here, you know. Haana kutaura zvese. So I don't know kuti ichii chiri kunyanyoitika, but ndikuyasoona kuti panenge something is. It's like kuti chivo ndabvunzwa Dr. Love achiti kutsvaka basa chichi. I tell you, kana uri depressed ka, kana kubata phone chaivo, you don't have that power. That's what depression does. Vanenge asvika stage yekuti since 2019 anyway, wakangomuka wakatarisa zuva. It's hard. Saka at this moment in time, dai ataura, he has to open up to his family kuti this is what I'm going through. Then they'll help him from there. Not kuti iya suggest ngandipirwe. Kupirwa ikoko kuchamuite chi? Is that going to help anything? Nothing. It's not changing anything. His situation needs to be changed, and it can only be changed by his family members. Vagare pasi vanyatsotaura zvakuti wewe ndatambudzika. Vana vakatodzingwa kuchikoro, nhingi yachinyura for hana mari exam. Anyasira open up to them. Ndokuti patokuda solution. Vozoona kuti vochiitei naye. Kana kugara kuguruve ngavamutengere nguruve. Oita zvake business rake reguru chaada kuita, vanongosajesta kuti okay, chauda kuti tikubatsire nacho chii. That's what my family would do. So don't just say kuti enda novhura tax shop. What is tax shop hapo ndisingaigoni? Vanokubvunza kuti chii chauda kubatsirwa nacho. And then you have to come up with the solution kuti okay, ndakuita chakati nechakati. And then they'll see kuti how are they going to help you from there. And vice versa. Pana zvatiri kumboita izvo. Tiringotaura zvedu kungowata zvedu tiri paDDC, hapana zvazvinozobatsira family members ake. Pamwe hatorina kana maWhatsApp, hatorina kana maFacebook, hawana kana chii. So how is that going to help him? I mean, he has to move, make that move. Dzokera kufamily, unotaura navo, and then start from there. Ndapedza. Iona P makafanana P akubatsirwa nana tezvara because the wife communicates problem with the parents, but he is not communicating with his family. Zvakanalisa pamwe ari kugara kwana tezvara ende amai zvaakuvaremera kuonera mwana ikoko. Zvakanaka P munyori akabviswa mufamily group here. Zvakanzi na Dr. Rose, zvimwe zvacho we need to ask kuti mudhara vaigona kunge vaishupa chaizvo mukuchengeta ikoko. Now the siblings have found solution to drop him off from the cycle. Hey, all those things are sure. Because feedback iri kubva ndiseguru. Okay, pane mama yogona kuti izvezvi paaendesa kuna kuchikoro aigara akacomplaina, hey, ndiri kukwanisa kuenda kuchikoro chichi chingobatsira wakanyarara kani. They don't even owe you kuti vawane ma6 A's. Ndo dzimwe hama dzimwe dzondibhowa idzodzo kuti unobatsira munhu kuenda kuchikoro but you expect them to pass. Ko kana asiri your field yake kupasa. And don't force these kids kuti ngaabude nema5 A's.
just because uri kumaisa mwana kuchikoro ish ndozabata chaiva ndowanzwa kakawanda chaizvo. Hey, ndiri kuendesa kuchikoro, I expect you to pass. Aiwash, ko kana talent yake iri kusoka kuchikoro kudzima chaita nekazini yangu ataigara naye akabuda zvake ne1E mamwe aisanga ari maU apakanyora 10 subjects because zvasiri zvake izvi zvake zvaigona kukwesha kuisa cobra mumba kunonzi kudi nekubika mumba taidya nice food zvakachiyatsobika zvake paakazonda kunoroorwa zvake izvi zvati ane almost 35 years 35 achicleana zvake icleana kuUBH uku kuhospital to talent yake iyoyo wandinei patime baba vangu kuti upopota kuti ndiri kuendesa kuchikoro ichi aiwa munozoremedza vanhu. Don't expect anything. Kuzopera zvakadaro. Mukomadewa. Yes, Guru. Vanhu vanoziva nyaya ye51% policy yaMugabe yaitaura achiti iwe unouya ne51% yako isusu waiti isusu totova nemaminerals ndo contribution yedu iyoyo because uri kumaina maminerals yedu. This brother uyu kana akapinda vana ava contribution yake wakatoita saka pamuri kuti haasi contributa mumafamily matters muri kutaura kuti chivo he has already contributed his portion ndo yakaraisa vana ava. So if we are to be honest and to be fair in whatever zvavari kuita vachiti haana mari une mari because he already invested mari yake, that was his contribution. Saka unogonzi haana mari yeye. Why are they using that as a reason to exclude him from a family matter? You need to be honest. I'm very disappointed. Never find out. You should understand my struggles in my firstborn. Some of us ended up being fathers. Tichizama kuti simudze masiblings. Vamwe venyu munozviziva zviri muri kudiaspora ikoko. You were struggling uchizama kuti ubalance, but you take 300 pounds ndine mwana mafees, ndine mwana mauniforms. And then it pains when the same person kuti blast UK ikoko vari kugara chakuti kana kastendi zvako kuno kana kachi ivo vakuzondemura madzimba avo nemadzimuri vakukuseka kuti blazi yet he invested in you. And then andiri nemukoma muka kuti especially for my issues emudzimba you will want to exclude me the extent usandiudza people ngatisasvikana pakuzomurana kana kuti tide mari tikonyese mari zvakadaro. I think tofana kupfuura that stage kuti tingoziva kuti kana tiri mumhuri we have the same blood, especially mukoma waitoshanda achipinza vanhu achireza vamwe. That was his contribution. He has done that. Ndoma yaitaura mugaba aya ndo minerals edu atinaa muchichera. That's our contribution. That was his contribution. Zvimwe zvese tiri kutaurwa apa izvi. I think in that example then we'll be missing the point. We want to emphasize vanhu ngavazive kuti ukama haunei nemari. Whether in mari or andina, I will remain your brother, and I deserve the respect of the family. Say, but kana hierarchy because maybe your parents were able to take care of you, but we have families where elder brothers, elder sisters, they became mothers, they became fathers. And just for doing that, they deserve respect. And as a situation, we know the situation in Zimbabwe, that's why I see him formal employment. But otherwise, he's a good person. He will not have bothered anyone. Why is he? That's why he was able to raise these kids. So, my point is,
He does not even need to call a meeting. Call a meeting He does not need to do that. They should see logic. What respect to Mukomo. Vanogodzisiya sei nachibvi zvacho kuti vakuda kana asina kutaura. Iwo in the first place, why are they excluding him? Haana mari. Kana ivo mai vamuri kuti ndiye waimbovapa mari, kana vaine chido nemwana wavo, vanototaura kuti mwana wangu ndazokwereta ndikangoti ndongoenda ndoona mwana wangu, ndozvinoita mai. Wonditsvagira uye kudzongesa, kana tichikwereta tokwereta vanin'ina vako ivavo. Mai ava vakutotora rimwe nevana vavo, which is very bad. Something that I expect from my mothers. Ndio vanofana kunge vachibatanidza mhuri. Nokutsiura vanin'ina kuti imi vanin'ina batsira mukoma wenyu, imi vanin'ina respektai mukoma wenyu, but vaakutopindirawo mazviri. So this guy has every right to be angry. And like I told you, dai ndirini kana zvinhu zvinongoitwa zvomumusha mandenge hazviitwi. When achiri simple chakada sei, I would make sure kuti hachiitwi chinhu ichocho. But ngoma dzeni second Bedford. Ukatataura one ndikati this story is very strange. Pane zvakaita kuma-family members ako for him to be excluded. Hazviiti kuti ndobva nevese namai nababa. It's impossible. But sei zvatanga apa ashayiwa basa. Zvazotanga ipapo sei. Ndomanyorero aaita. Dai kuti ndamu takakona kuti tichitaura zvese. Ndaibuda chokwadi chaibuda. Asi munhu kana achinyora tembani achisefa. Angonyora kuti pandakangosiya basa, pandakangoperwa nebasa, ndo paakatanga kuzviona. But dai tanyatsomusakakona kuti nhaiwe, chii chakaita kuti masiblings ako 6 turn against you. Aibva ataura kuti okay, chaka tobvunzawo futi kuti iwo ari kuchemerawo ma6 siblings acho akadzidza kusvika papi and vakuita mabasa ei. Don't expect kamunhu ari kutengesa pamusika wati kwanza ada kuti andichengete. Sisi wake chai pamwe itori single mother ane vana 3 ari kutengesa pamusika. Pane pachakubatsira kuti akanyoti kuremedzana munhu zvimire wega. Ndakabotaura ngomatewa ndikati vanhu, let's learn to have kids atinogona kuraisa as a single-headed person. Kana une murume it's an advantage, right? But itai vana vanonzwa kuti baba vakati d kufa nhasi, mukadzi achita take over vana vari 2. Zvinobva zvida kuta dungo yevo revana hezvoka baba vasina basa. Anything can happen. Saka, baba akasiya basa, vana kana vari kuchikoro, mai vachasumudzira. Kana kunzi maybe vanochinjwawo maschools, that's downgrade. But vana havazoregi kuenda kuchikoro. Ndopatabvunza iyo background iyoyo, haana kuitaura patsamba. Angotaura zvakatsamwa kuti kucheuka could have told him the classical right kucheuka because they are the firstborn. But let's also look at why are they not, kukusuma. There's a reason why. Haana kunyora patsamba. Ndandibata kuti iriko, haana kuitaura chete. Okay. Yeah, pakaipa. Hanzi naDr. Rose, exclusion is not because haana mari, ane nyaya dzaasina kutaura mudhara ava. Sekuri mayambe kusai pamiti mbijana mudhara ava. Kana P, ini vana hanzi imi vana muchire, imi vana mai muchere kakomba pasi musvipe, musambokwereta mari kuenda kunoona mwana apererwa nebasa. Inobvepi mari yacho? Exactly. Nyatsobudisai maspika panze, mutsimbirire ipapo. Dr. Rose, respect me with
And yes, they respect me with or without money. I'm the poorest of the three of us, but ndini ndino to suma even this not gonna send on some decisions we make. Okay. Auntie Maria Madi. We are already in one. Auntie Maria. Wanda permit. Second mom Doriji. We have want to speak. Ndandida kupedzisa mukoma May I hold on? Auntie, hold on. Dara insa kudu ndandauda kupedzisa ndobva ndadhiropa ndoteerera hangu ndiri kuseri. Okay. Chimwe chinhu ndatoda kuti tinyatsodzidzisana mumafamily dynamics hama dzangu. Iko zvine zvinoona kuti kana tichida kuita mafamily activities iwaya, vanhu vanouya voti ngatite hafu handitaura hafu, ndotaura hafu yechivanhu yokuti hafu inogona kuita 1/5 kana muri 5. Aiho muri kudziva zvandiri kutaura yokuti vanhu vanoti ngatiti hafu. Yeti ini semukoma ndakatanga kucontributa 20 years ago. I'll give you a simple example which happened in our family. Inini since ndichiri kuZimbabwe ndini ndaibhadharira vakomana even mamaid vaigara namai kumusha. That was my responsibility inini. Every month ndini ndaibhadhara mari dzacho. When I came to the diaspora, I continued doing that. Until my mom passed away, my dad passed away, but kuna mbuya vachiriko. Saka vakambosara vachigara nemwe kazini yedu, then ndobva tazoti let's find somebody wekuti agare navo. No, even I've been doing that for I don't know how many years. Then my brother calls me, achiti Blazi, dada tichite half kwamusikana, inini ndikaita 6 months, inobhadhara another 6 months, kana whatever formula yamava muri kuda. Ndikamuudza kuti inini for how long have I been paying? Munhu uyeyo handina kukubvunzai. They were working there, inini ndiri kuno, I have been doing that. Now, why are you now saying kuti ngatiite konde? That is why I feel for these elder brothers and elder sisters for all the sacrifices that vakaita, in the end they are not respected for what they've done. I think people should learn to just appreciate help yatinenge tapiwa nevamwe vanhu, especially when those people fall on hard times. They just learn, at least ngativape dignity yokungoti they are still part of our family. Let's respect them for that. Zvisina mari mukati, zvisina chi kuti vari kuvapa mari, but let's just respect them. Otherwise zvinoodza mwoyo mukomadhema. Inini I feel for this guy. I feel for this guy. And dai vanini vake vakateerera, they should at least wake up to say, no, handifambobata mukoma wadu like that. Whether une mari or haana mari, kana even akanzi nhasi haana chinhu chaachakwanisa kuita, they should at least respect him. Kungomuudza vanobva kune chingaungomuudza. Exactly. Tara inkule. Right, vanenge vadonha. Auntie muri sei? Auntie? Auntie, uyamuti gaga. Auntie? Andasara ndega. Madi. Okay, ita kuti gaga tiva tango chipedzi. Kutendana namukoma info davo kuti ko mari yake ndo yakatoshata, hapana chakashata kuti ungoremekedza munhu akakuchengeta. Ende zvimwe zvinhu zvandinoona ndezvekuti murume mukuru kusvika azonyora tsamba hazvisi nyore. Chimwe chinhu chandinoda kutaura ndechekuti kana dai kwakuchinzi zvachitaura naSiskoni kuti pamwe vanotengesa matomatisi, handingaenderi munhu kuti
kurwadzirwe munhu ari kutengesa matomatisi. Handingamboti kurwadzirwe munhu ari kutengesa matomatisi kuti anzweko nokuti ane mari nematomatisi aiwa. Vana vakatoenda kuzvikoro vakatokura. Dai vangoita inini baba vangu ivavo kuti baba ndakumboenda kubasa kwakati baba ndazodai baba vakarwara ivavo tinotomhanya semhuri tinotori negrupu ratakacreata nyara dzichinovabhadharira everything sevana vakachengetwa just to appreciate ndosika zvimwe zvinhu zvichizongofamba zvakanaka because mune muchiita zvinhu zvenyu zvese muchisuma kuna Mwari kuti Mwari takachengetwa. Ndambozvitaura kuti kana dai vaida kutenga matrauzi ma30 vakatenga 1 nokuda kwangu ini ndikangozvifunga izvozvo chete. Apa vaifaitira kuraramisa vanenge navavo vakazvarwa namai vavo nababa vavo without his knowledge vaigona kuramba. But kubvuma kwavakaita ikokoko inyasha dzaMwari kuwana munhu anokuchengeta. Ingadai pamwe vasiri kudada nemota dzavo nemari dzavanadzo idzodzo vanhu ivavo vachiswera vachidadira bhuti vavo. Ingadai vari kumusha uko vachikacha shomonyoro. Asi nokuda kwabhuti vavo vakaenda kuchikoro. Nokuda kwamuroora iyeye vakaenda kuchikoro. Vakadzi vangani varoora vana step mother vanoitira vanhu utsi. Asi havana kuitirwa utsi. Vakararama. Ndakazvitaura ndikati nyasha dzaMwari kana usina kuitirwa poison wakachengetwa ukakura. Tenda Mwari. Vakadzi vangani vanobvuma kuchengeta vana vamwe vanhu. Especially kuchengeta vana vamweni. Unongoziva marwadziro anoita nhamo. Ende kudzotadza kuvaudza ipapo kunyaya yekuti havachadi kungova involva. Kana chinhu chavakataura chandingakwanisa kutaura kuti yese ava bhuti vakataura chinhu ichi. Vanogona vakabudisa muromo wekuti ndini ndakakuchengetai. Of which is true, ndo vakachengeta. Kokunyeda here mai vavo nababa vavo vachiitei. Mai is wrong kana achitadza kukwereta mari kunoona mwana wavo. Asi vaigona kuti kumwana wavo munin'ina wako asisina school fees. She's wrong. Varikutadza kutamba uhumai. Plus nyaya respect takaitaura last week. Yemwana uya aitsvaga mai vake vakazouya aroro. Vakuchishungurudza mwana manje. It's only because of a simple respect. Yokuti munhu ungadai ukangonosuma mai ava kuti mai mwana wenyu akuroorwa zvakatopera. Zvimwe zvinhu ndinongozvipinza munyatwa nezvinhu zvinove basa rese. Kungosuma munhu. Ini ndinotiko murume uyu is bold enough kutodzi atouya pano kurwadzira. But chandava kuda kungoti ndechekuti zvakataura Dr. Laves anogona kutanga ndokunge aine potential yacho yekutanga. Yekungochita achitanga life yake. Achiziva kuti vanhu ava they are not grateful. Achiziva vekumira navo. Whether aiendesa zvakawanda kumukadzi, ndiye zvemari yake. Aiendesa zvakawanda kumukadzi nokuti kumukadzi kwake kusina waaidzidzisa aidzidzisa 6 vanhu kwake. Saka zvakaita 50-50 nezvaaiisawo kumusha kwemukadzi. Ende kuendesa kumusha kwemukadzi kwakaiva kutovhara kuti mukadzi asaramba kuchengeta vaneng'ina vake. Because kana dai anga asingadi kuti vanhu mukadzi aiti aiwa zvevaneng'ina venyu kwachibaba. But aienzanisa oti kwana mbuya oti kuno oti kwana mbuya oti kuno. Saka what's wrong about that kuti munhu vangomurespect. Kuti kicheni yamakasiya mavakira mai yashata takunopaza tiise mawindo yanga iri yemaraundi. Taakubvatanura dhaka taakuisawo simende. Taakuisa dombo paguva rasekuru. Chero makaisa zvidhini. Taakuisa matiles. Avamo mazuva ano izvi. Zvataura kumabhilbord ndini ndaitovatsungira pleasure yekuti zvese zvanda kuitwa ngazviitwe through inini noti ndiri mukoma ndibaba. Ende ndo baba vakati ndi munhu wavanoripota kuti baba ndivo uye vari kuramba ndo vanotara makuva avo. Chivanhu charaswa nekuda kwekudya nekuda kwekuda zvinonaka. Chihure chataurwa namukoma gwangu. Mai ava vakatoshaisha nokuti one vakanga vachizara nemurume wavo vachizvara vana vasingagoni kuchengeta. Vakushungurudza umwe mwana kuti achengete vamwe vana haachachengetewi, havachagoni kana kumushanyira kana kumutiko oraiti ndaremba nzungu okapi yedu upe vana. That's very bad. Vana mai ndo Mother's Day taiti happy Mother's Day kuna ananiko kana kuna na mai vakadai. Asingagoni kusapota vana vanangu. Ine murume wangu takatadza kuchengetai. Mukachengetwa nomumwe mwana. Asi juti rake kuti achengete vana mukomana uyu. Anga ritombori juti rake. Mukadzi wake aitoshayiwa ma-ice cream nokuda kwevana vamai ava. Aishayiwa zvaanoda zvinonaka zvaanotengerwa nemurume wake because maybe he was also feels rich. But upfumi hwacho hwaperazve. Wakapedzewa nani? Nevaneng'ina vake. Saka ngavachiona zvekuita kavagadzirise kuti vachengete mwana wamai avo. At least kungomuitira project. Kana kungomumhoresawo zvako kana kungomutengera foni. Zvinotonzikwa. Ini Mother's Day iyoyi ndakatengera mai vangu gumbezi vakanichengeta. Muroora wangu.
Mupenzi ndikatidzirwa kuti vakafona vakati iwe zvamakuita zvekusarudza vanhu ndikati aiwa ndimai mai vanochengetwa vakutorwadza kuti vakuchengeta mukadzi wavo kudarika ivo because ndimai mai ngavachengetwa vakandirera mai vavo ndimai vangu just to appreciate vekudze ravo muna okutobva ndototenga zvikeke futi hebhedhe mama ndozotengera mai vangu ndoti hebhedhe gugu kunobvei izvo zvega vakapfugama vakanamata vakati mwana wedu kwaari Mwari ngaitirwo zvakanaka kuti Mwari vanokusiya wakadaro hati izvezvizvo kuti mune anotobvumidzwa kutaura kuti ndakakondesa kuchikoro kunyebe kunenge kuri kunyebe here ndiyezve mari yake ndo yakakuendesa kuchikoro idzo ndo hadzisi nhema ende ndo chokwadi ende chicharamba chingori chokwadi chero vakasamudza chero vakaramba kutaura naye vakasamudza zvinhu mari yake ndo yakavaendesa kuchikoro end of the day ndiye baba vavo is a father figure baba vacho vaingozvara chavaingoziva kurara nemukadzi vachizvarisa mukadzi vana vasingagoni kuchengeta vanotipinzireko pamafilling station kudai apa tiri pabasa tapedza. Thank you so much. Sister P, ingakana ndifuna ukuceda manje kunjani sisi? Hello, right. Chap ingakana? Hayi inkalakatha. Chap. Khuluma sizwe sisi wami. Sonke siyaphila thina. Sorry, I'm late. I've been busy and I didn't realize the time. Uphuma. Khona nje ngibhizi endlini. Okay. So, guys, hello everyone. Sonke si right. A nice one. Comment section linjani? Comment section iyaphila yathi yasi. Indaba le ibuhlungu. Ukhuluma kanjani? And like usisi njobe sanda ukukhuluma kathesi ukuthi khona the way abadala they were doing it, or when umntwana is a firstborn, you are expected to take care of your siblings, but it's not fair because that wasn't his responsibility. He didn't give birth to them. So why should he stop his life for the other kids that they should have taken responsibility as my parents to chengeta bana? So that's one thing that needs to stop because it's not easy. It's not easy. Imagine you're a child yourself, but umtoro it will be on your shoulders. So we need to change that thing because and you see now he sacrificed everything. Now they're okay. He's down. They can't even lift him up. You know, now he's a useless person. Even my parents, even they're ungrateful. I don't want to call them names, but I would call them names because they are useless. You know, they should appreciate him. So, you know what I will say to you, he should continue life and you know, like we're grateful that the wife is supportive. Otherwise, his life is not easy because a lot of people, lockdown affected a lot of people. My basapera and my business shut down. So it's not easy. You need a family that will be supportive. But you know, I always say that, you know, my big sister, our firstborn, she did also take care of us. And she even brought me to this country. But even if no matter what, the rest of my life, I appreciate whatever. If she needs my help, I'll always be there. Because as somebody, akumelanga ukhohle lapha odlule khona or abantu abakusizileyo or ugcina usuluma isandla, you know, you bite the hand that feeds you. You know, we shouldn't forget where we come from, no matter what. We need to be grateful with the people who have been around to support us and everything. So I'll advise him that he should just be patient. You know, something will come up, but he should not bother with those guys because they are not bothered about him. They don't care. But you know, life is a wheel. It turns around. The down will be up, and you know, so I pray that Moram Sudze, our Nebasa, and you know, manage to take care of his family and
life goes on. Yep. That's all I can say. Thanks, Sister P. I think in closing, what I'm saying, Deputy, it's not about him not going to work. What he's asking for is for him to be included, to be involved the same way they were doing before. Yeah. But now, But there are Africans. We have that problem. If usina mari, you are not listened to. You are not even called. It's like exactly, you be like a maid when there are events. You won't even have a say or talk. You just say, exactly. So that This is what thing he's needs saying. to stop. It needs to stop because it's not fair. Especially like some people have sacrificed their. We know this black text thing of elder kids taking responsibility. It's a lot for somebody. You are like I'm saying, you're a child. You miss your childhood. You miss even progressing to your studies. Some people couldn't even continue studying because they were starting to pay school fees for their siblings, do everything. Mhm. So he doesn't deserve that. Yeah, He true. doesn't. But But anyway, like I'm saying, So, that life is a win. They should pray that it will be nice forever. But you never know. Tomorrow he can come up and be, and what? They will start looking for him. yeah, man. so in conclusion, Tati, disrespect is there. Tati, my siblings, I have 6, need to actually straighten up and observe that respect of their older brother. We Tati mkoma wedwa needs to tanzwa zvichemo zvavo tiri kuchema navo kuti apa pamakangani vari kukanganisa yapa. What then, when all that ta conclude ta agree kuti all that is what it is? Mabrega, Dr. Love. Hazvisi zvekuti it's not about going kubasa. Auntie, muchiri kundinzwa? It's not about going back kuenda kubasa. That's what we are probably saying. It's about the respect that he's not getting, especially after him going through the sacrifice that he has done. Ndatanga ini ndichiti kana uchibatsira munhu usabatsire une tarisiro rekuti ndo vachazokubatsira. I'm going to conclude with that statement again, because the minute we do that, we set ourselves out for disappointment. Yes, we have got our culture. Tine zvatinofanira kuita sevanhu vanobva kune vanhu. But as we have already complained about so many times pano, chivanhu neubuntu hwacho nehwohwo hatichinaho, but we can only scrap from where we are and try and improve it. We can lament about what were the good old days, zvainzi. Izvi ndio zvaiva zvichifanirwa zvichiitwa. We can lament all day long, and then we can sing kumbaya tose tichiti munhu uyu ari kukanganisirwa. And we agree on that, and I heartily sympathize on that. But what I have stated when I started is what I'm going to conclude with. Kana uchibatsira munhu, kana uchibatsira mhuri yako, do not expect anything back. Understand kuti uri kubatsira mhuri yako kuti ukuridzire mhuri iyi, uyambutse mhuri. You might not get to the end of it. You might not get even as rich or as prosperous or as successful as the vanhu vamuri kubatsira. Don't hold that against them. Neither do you hold it kuti they owe you anything. The minute you do that is the minute you are going to set yourself for disappointment. What I only wish for this young man
and he's toita G50, but a young man, very young. The new 40 is 60, Mazwan. As you actually navigate through this very precarious situation, nekuti wakubatsirwa nana tezvara, une mukadzi ari kukubatsira, be thankful and grateful for them. Usavakanganwe, that's your situation. In the little things that they are doing, because I can sense that you are depressed right now, and you might actually be acting out in a way that might seem kuti you can accidentally mukutsamwa kwako kune vanun'una wako look like you are actually having a bad attitude towards everybody else around you. But just be cognizant of it. Have a grateful heart. Itai zvamunokwanisa kuita kubuda panze apo kunotsvaga mabasa. Kana muchiziva zvamunoda, tarisai online, pama YouTube. Get to relearn whatever it is. 4 years, musati mawana basaka. It's too long. That gap is understandable these days, but it's not an excuse for you not to sharpen your skills. It's not, that's not what you want, but inini semunwo arikungokupai advice, and this is my suggestion, and this kuti itore. It's a suggestion. My suggestion is to sharpen up your skills. Prepare yourself for your next job, or for your next project, or your next endeavor, be it entrepreneurial, kana kuti in kind, in the community, kana kuti kubasa. Be prepared for your next opportunity, because when it comes, you will be ready for it. And you will be able to show your siblings the right way to behave. Panguwa nenyambo zakadai. Because at this point in time, yes, tino complain edu, tichiti aiwa zvinorwadza. But I honestly think that you have the ability and you have this opportunity to show a different side of how things should be done. And at that dinoti pamberi nekudzidza. Kudzidza akupere. I hope you get that. And muchaitei muchazviona zvichikubatsirai. Ndapedza. Thanks, Doc. Thank you so much. Who wants to go next? Banana. Who's there? Yes, Doc. Sister P. Wapedza. Right. Good people, thank you so much for your contribution. Thank you so much for everything. All I can say is, you know what? Communication is the key. And you have to observe the protocol. No matter how learned you are, no matter how poor you are, no matter how big you are, no matter how small you are, mukuru mukuru hangai gari pfunde. That's what they always say. I feel for this brother, not because he sent his siblings to school or what. And besides that, it was a norm back then. Kutikanongor firstborn, you were solely responsible to take over from your parents voluntarily without even knowing. You were assigned to do that duty. Even your young brother or young sibling, watch among siblings, that got a mistake, you were the first to be beaten. Because ndomukuru, right? So my firstborn is my judge. They became parents before they wanted to be parents. And they went off their way to support and enable, empower these other siblings who are following them. Tingada kuzviramba zviri kana kuita sei. Without this guy who took over and supported these his siblings, to be honest, they wouldn't be where they are without him. Let's not try to run away from the facts
or let's not try to be like delusional as if we don't know exactly who made us to be where we are today. Igara uzive chingoro kuzoti mai mukadzi wababa hazvichinje. If someone has done something to you, right, they are not saying you have to pay me back, but you need to acknowledge and just appreciate. Looking back, if it wasn't of this person, I wouldn't be where I am today. Tese takadai so izvi tofanira kutenda vama grade 1 tichaida akatisvitsa grade 1 kusvika tizoenda kwatakaisa ndo vakativhura brain atimufu takanganwa kuti indoza mistress wangu ndinga uri misika anogoyiwa ndo akanditanga grade 1 ndozoti no, if it wasn't of that woman I wouldn't be where I am today, because ndiye akandifunza kuti unonyora uchidai vese kuzosvika grade 3 4 5 ndandatosha ndanoonena ndakadaro. Saka uyu mukomana chaari kuchemera arongoti no, handisi kuramba kuti I'm struggling, no, but chiitawo zvekuti kana zviri zvefamily, noti zvekumba kwenyu, aiwa zvefamily, a family, totaura a family tree, family, zvazvefamily, involve me, ndiudzeiwo, but zvamuita naukadzonyu nevana wenyu kumba kwenyuko, no, that's your own personal lives, I'm not bothered about it. But kana makuti mimi pamba parudaunzwa iso unzwa kuti pakati kwakatopera hauna kuudzwa uzonza because takati hamuna mari, no, to be honest, even my parents, if they are letting all these things happening, I blame the parents. They are failing. They are failures because vari kupa division in the family. Vabereki ndo vane dyire, ndo vane udyire, because mukomana hasoda anything from anyone. I don't want chingondi notify you the way that we used to do before whilst we're still going to work. Why is it people want to change if someone is down? Because all these things started to happen when this guy lost his job. But all these years, they'll consult him. They're working together as family. That's why you don't know anokuda ndiani unomona through kana uri hardships. That's when you can see people can stand by you. That's when you can understand who people can care about you. The majority vanongokuda when they want to milk you, when they want something out of you. When you need them, they run away. So this is how this brother is feeling. Kutaro feel out now I'm chandid. Yes, people might say with vanate zvira kwari kumusapota because aivabatsira achita say. No, I don't think that is the case. We have got good people out there. Tine vanhu vanonzwisisa. Munoziva chakanaka kuroora kana kuroorwa. Pane pekuti ukaroora kana ukaroorwa mune musha unonzwisisa, you become family. Saka nati zvarananitsana no, this person, otherwise kusvika patiri wese nati zvarananitsana, if it wasn't of him, otherwise we wouldn't where we are today. So now why do you want to run away from him? Because there's come troubles. Kana uchiona vatorwa vachitokunzwisisa, ndipo unoona kuti zviya zvikunzi blood is thicker than water kunyepa. Otherwise mutorwa anotokuda and understand much better. Inini if I want advice, otherwise to be honest with you, ndotobatsirwa nevaseni mahama dzangu. Why? Because havana anything, havana jealous with me, because vanondibatsira. Hama dzedu isusu muhukama umu tine competition yatinoita, tine kamwe kakuda kutarisirana pasi. That's why you see we don't go far as Zimbabweans. Tine jealous rekuda kutsikirana pasi nekuti I don't know, we can't support each other. We can't. Hatikwanisi kusapotana pachiri takadai so. We can't. That's the problem. We can't support. Let's not go far. Pa Facebook chaita patiri pa as friends. Unozoti hauna shamwari yangu, ndatanga ka project kangu aka. Chingoshare wako page yangu kana ngoudza they can't. They can't. Unobva uchizoti jealous racho riri papi. You know, all that kind of stuff. So mudzimba matogara nema siblings edu, I would just say kuti we are family, right?
ndatingopa munhu respect yake kuti mukoma ndimukoma hazvichinje. Kana uri mudiki uri mudiki, yes ungaita mari yakawanda zvakaita sei, but just go and consult your brother kuti aone mukoma ndatafunga kuti since momuzvisunzwa mushe vambuya ugare kudheni kana ndakuita take over, you know, what do you think? Just that, you don't lose a thing. You don't need to sideline somebody because they are not working. You don't need to love someone because they are working. Hatingadara ano mukurarama umana hatidi kunyeperana. I can feel this guy. I can feel him. Unongochiti ndiri kuitirawo nome yangu kuti situation like this ndinonga chiexpect. Let's be honest, hakuna munhu asikadi kuitirwa zvakanaka, hakuna munhu asikadi return. Musabva makanyapa kuti ukaita munhu something chakanaka, at the back of your mind you expect that person kuti thank you. Let me give an example. Ndopona kuti maZimbabwe chacho yakatibatsiriki futi time. Remember pandakaenda kumagitare pepa ndikaya muno murikadzana ndonga license vanhu ndakabva mafoni vanhu vacho ndikazovapa ndikazopuwa license ndikaya naro achizopana chanonzaniko ameno nezita rake. Do you know kuti I had to go to the post office because my license ekuno kwane my address and everything. Ndikatoisa recorded £4.50 young yekuti license rake risvike the following day. What I only did, ndakangotora bepa vandaisa license pakati vandanyora namba yangu kuseri mada poster tracked signed for. I thought kuti when that boy was going to receive the license, achangotora phone nguti thank you so much for sending my license, but trust me on this one, he never even dare. My number was in the number deliberately do not acha phone and what no, you don't know me, but waita put license rangu shake. He never been there to say thank just ungo phone akete what thank you send my license. Saka pangapacho vanhu vatemaka tine kama ka entitlement that we think could be entitled to this. And which feel like that, you can't even say thank you. I don't know what's wrong with us. We need to change. We need to appreciate. We need to thank someone who has done something to you. Kungotenda would thank you. Hapana chaunobva. Hapana. But mazimba atikwanisi. Musafu makanyemperwa zvenyu. I have seen it. I have helped a lot of people. Every day. I help a lot of people. But ukaona mnaitwa aspect that neso ozotarisa kuti pane musi wakamboiswa kanhake kungolaika kungoti ndalaika page kanda share page. They don't do that. But anokufonera achichema uchimukanzela uchiita sei, but they can't. It's within us as Zimbabweans. I don't know how we are breeding our kids. I don't know what to say. In all fairness, kana wakateerera kana usamboti munhu akakuita something next to you kungomuti thank you, I think you need to change your behavior. Pick up the phone, text a message with Ashamari, thank you, just thank you. It makes a lot. It's the thought that counts, because ukaona munhu akufunga kuti let me do this for someone, not because wamubvunza kana say angofeel kuti no, you benefit out of this. It doesn't mean with that person hana anything to do with those resources. No, anazo, but I wanna the potential in you. I wanna that if they share with you, this is what is going to happen. But with us Zimbabweans, we are so coward. Tiri vanhu vasingatendi.
hatitendi musamanyeperwa zvenyu kana usombodisappointwa nemuzimba bvuma kuti ndinobatsira muzimba and expect uchata kuti thank you. Usafanyeperwa zvo. You won't get a thank you from a Zimbabwean. The only thank you that you get from a Zimbabwean is by betraying you. The only thing that you get from a Zimbabwean is by pulling you down. Pakupulana down, we are the most successful people on earth. Wekuti tinokwanisa kuitirana utsinyu mwekuti tinomubvunza kuti okay, utsinyu hwauri kuita uyu, I'm talking for you muUK. Munhu anokufonera kubasa, anofonera namabasa vachitsemurana vachiita sei. Wobvunza kuti nemakuriro akaita UK ne more than 80 million people. Ungaita mabasa acho ukaapedza here? Ungaapedza here mabasa ari muno muUK? Uzvocho ungaita munhu ari kusenza kumachisororo tsinyo kufonera home office uko teyana haana mapepa zvakazoti zvikati. We can't do that. MaZimbabweans, we cannot support each other. We can't. Ndozvandakaona with Zimbabweans, we can't support. Ando prefer kuno supporta someone from another country. What are the same thing nemunhu wekuzimbabwe? Zimbabweans can't. Saka ndatingofunda ukungoti ukungo appreciate if someone has done something. Let's appreciate to communicate. Anditika Mazimba tine problem. I can feel this guy where it's coming from. And we as parents, we are failing these kids. Let's be honest. Kana uri mubereki ane vana kadaiswa, unoziva kuti vana vangu vese. Yes, I know we can't love our kids the same, but you mustn't have a kid I'm not the outcast in your family. No. Every child is different. Every child has a potential, but you as a parent, you are there to unite these kids. You are there to nurture these kids. But kaita manje behavior yekuti moneta kama ka WhatsApp group kwenye kuti vane basa revasiyei hapana zvavanoziya. Chazongovaudza kuti samaita vaningina vakazoita zvakati takaona kuti tingakuremedzai. No. That's quite bad. Let's start to be parents who unites these kids, regardless of what the other one ane account haana. I love what Sekuru Benford said. Kana uri mubereki mukaona vai-exclude mukoma because haasi kushanda, misai program. No. Dedzai mukoma wenyu wepano. Kana pasina mukoma wenyu panapa ka hapana chinobuda. We can understand if say vanhu vari kudiaspora muri far away, but communication yacho WhatsApp group ngodonzi makainfomana here? Yes, takainfomana tese tiri kuziva zviri kuitika apo. Munhu wese ari kunyora, but onyora kuti no guys, I cannot come because of ABCD. It's quite understandable. But kana mese muri panzvimbo 1, then moti because we ask kuenda kubasa tiri kumuremadza, tinenge chimuremadza, saka you have to exclude. No, it's not fair. Just acknowledge your brothers, acknowledge your sister. Even mudiki wacheka munomuudza futi kuti ona, look, this is what you are going to do. What's your take on this? What do you think? That's how hierarchy is observed. Everyone is important. Everyone is needed. It's not about money. It's about ideas. It's about the vision. Kana makuti mari ndiyo inotonga zvino tisina mari hatichatotauri zvo. Saka ndatingoziya tsika nemagarire. Even muchirungu macho musanyi vanayo hierarchy, vanayo observer singaiti protocols. That's why you need that word. The protocol is observed everywhere. Even wanda kuchechi. That's why Jesa aizoti uyanogara kuleft anogara kuright. Aiziva kuti ningi naningi ndo right enemy ana Peter ndiye shamwari yangu. Vesa ndo yanga iri hierarchy akazoti takamatara na Peter. Peter achazokuziva zvakati. Hatiri kunyeperana. Hierarchy is there. Saka ndatingofunda sevabereki not to divide our kids because of what they are getting. Mwana mukuru mukuru anga igara pfunde mukoma ndemukoma, muningina kana wakaita mamiliyoni ndakaita sei unguri muningina uri munina chita chinji.
That doesn't change. That's all I want to say. And I just want to say thank you so much, guys, for the support. And thank you so much for everyone. I know at times it hurts. At times, never filling station because why? But the good thing about it, we are living in a world in evanhu vakasiyana. Saka not we matarari kuita nezvandiri kufunga zvakatosiyana. That's the beauty of this platform. That shows that we are different, and that makes it unique. And because of that, we always try to empower each other by arguing, putting opinions, putting facts. You, as much as you're saying this, but don't you think, could you walk in my shoes, what did you think? You know, so we all learn, and that's the way how we grow as people. So on that note, I just want to say, guys, thank you so much. Thanks for the support. Tosangana muswe Friday. Good night. Tobatana muswe shanu. Murudo takaenda. Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika pagoda, para mukuta. Uyakuna Ddc. Fana kuna Ddc. Tene mafio seva 4x4 family car. Tene mafio seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambusana, fila, kuona sana, simuzirana, ya. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambusana, pila kuonesana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.